Are you okay? A fresh morning here, fresh Monday, a fine day to decide who's going to be the finalist against FSCA tomorrow. It's going to be between Sedu Cricket Foundation and Asiatic Cricket Transformers. Two great sides, a bigger victories for the sides. Now they are going to face each other in this interesting clash of the tournament. Day 5, match number 1. Toss time here. Who'll spin the coin? Asiatic Transformers. Heads is the call. Tails it is. Asiatic wins the toss and they have decided to bat first.
day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep. I'm running out of time, every day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep. I'm running out of time, every day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep. I'm running out of time, every day goes by so fast. A fresh morning here. Asiatic Cricket Transformers taking on Save the Cricket Foundation in the most crucial game of the tournament. You can call it an semi-final, as the winners of this game will be promoted to the finals tomorrow. A straightforward battle for both the sides, with Save the Cricket Foundation winning 2 of 3, and same for Asiatic Cricket Transformers 2 of 3. But the pattern difference is Sedu have won their first 2 games and lost the previous game, whereas Asiatic have lost their first game and they are now coming after 2 back-to-back victories. And they won the toss, they have decided to bat first. Say the Cricket Foundation, with the kind of win they got against Rising Stars Cricket Academy, one of the quality performances, beautiful bowling display. Ashwath Marimuthu, the bowler. Typically, we've seen Niranjan bowling with a new ball. We've seen Navaneethan bowling at the other end. Now we are watching Ashwath Marimuthu with the ball. He's been trying to extract that bit of extra bounce. Beautiful shape of the bowler. And these two openers, Siddharth Balakrishnan and Avyukt, are regular typical openers for the side. And they regularly perform for the side. That's most important. Two classical batters. You can't focus yourself completely on one single batter, as these two batters continue to impress you. A close fielding set by, say, the Cricket Foundation, a gully fielder, slip fielder, and that has been left wide by the umpire. First runs for Asia Cricket Transformers today with extras. And the other factor that described something would be the extras factors comparing to Asiatic Cricket Transformers. Rising Stars Cricket Academy considered a bit of extras and misfields which went on for the boundaries. Those are the simple reasons the game didn't went into the hands of Rising Stars Cricket Academy, and especially the special mention of that one batter, Vishnuvardhan, along with Arvind, batted really well for them. Again, we can expect similar kind of innings from the batter, as Vishnuvardhan is not out for the past couple of games. 31 not out when they won the game against BNCA, and in the previous game he was 57 not out. Just imagine the kind of quality and temperament the cricketer brings into the side as being the captain of the side. Oh, that looks interesting. This is the kind of delivery they're expecting for. And you're having a slip fielder and short gully fielder, you'll expect that to happen. You'll expect Ashwath Marimuthu to bowl that way outside off stump deliveries to invite the batter to come into the front foot. Let him throw his bat and he'll be having a lot of advantage of getting that outside edge, since the new ball might get a bit of movement in the middle. As it's a fresh morning, not much signs of wind, but still there were signs of swing in the ball. That is something we are speaking about. And Edged almost had an opportunity to grab the catch. A closer call. A typical kind of field set. Bhuvaneshwaran, the fielder, one of the safest hands of the side, but didn't work well today in this particular ball. Speaking about Siddharth Balakrishnan's way of falling into the trap, because everyone knows that they have a slip fielder, a kind of gully fielder, just to grab that catch
which was edging, and they're having a third man, then the batter's mindset should be not to get that outside edge which the bowlers were waiting for. With Ashwath Marimudu trying to bowl the way outside off stump deliveries, inviting the batter for the cover drive just to get that outside edge. Another beautiful delivery. Good out in this first over from Ashwath Marimutu. 2 for no loss, Asiatic Cricket Transformers. Avik and Siddharth Balakrishnan. 2 for no loss, Asiatic Cricket Transformers. A fresh morning, a beautiful Monday, beautiful weather. A better time to watch the game of cricket. Imagine it's 8:20 a.m. in the morning and you're watching a beautiful cricket match or you're playing a cricket match. That's one of the best feelings. And that's exactly happening here. We had that fortune to witness the most interesting encounters of this tournament involving Asiatic Cricket Transformers with that victory against Rising Stars Cricket Academy. Now Navanithan, as usual, bowls a second over again. A straight shot beats up the fielders, and that is travelling for a while. Good stop from the fielder. Bhuvaneshwaran again, it seems. Just getting another couple of runs on the board. Good placement from the batter. These are all those regions where the batters have to focus to score a couple of runs. These were called as low risk strokes, which most of the quality batters, responsible batters, used to take. Play the no risk strokes, play as straight as possible. This is interesting to watch out for. This is Navanithan special for you. He'll flight the ball, he'll be having a lot of revolutions. But what the batter has to understand is he won't turn the ball much. The ball will be skidding on, it'll travel straight. That's a clue he was giving to you as a batter. He's having a slip fielder for a reason. The flighter one didn't have the space to attack the ball. As of he said, he'll try to drift the ball as quick as possible. The revolution that he's been producing that allows him to enjoy the kind of pace he was expecting against the batters. Typically, most of the spinners won't bowl to the same way how Navanithan is bowling. For instance, Abhiman Sundar is a different kind of left arm spinner. His strength is different, Navanithan's strength is different. So, if you want to approach a bowler like Navanithan, just adapt to the kind of pace he's been bowling. Don't expect the ball to turn. Most of the times, the ball won't turn for you. He'll bowl as straight as possible, as quick as possible. Just look at the revolutions he's been producing. That matters a lot. This is a short ball. Offered an advantage for the batter. Tried to punish it through the point direction. Good stops. A lot of good fielding efforts so far in this tournament. So many good quality fielders. This time pushed it through the point direction. No chance for the single. And that brings the end of this over. 2 overs, 4 for no loss. Asiatic Cricket Transformers. Asiatic Cricket Transformers 4 for no loss. After 2 overs with Siddharth Balakrishnan playing the most of the deliveries, with Abhyukt facing just 1 ball so far in this game, and this being a wide. Ashwath Marimutu continues to bowl. A change of bowling here, change of bowling approach here. In fact, as we've seen Niranjan bowling the first over for a while in this tournament for Sedu Cricket Foundation, but this game being a different game for them,
with Ashwath Marimuthu opening the innings with a new ball. That's quite unfortunate. You can't blame the wicketkeeper for that. And that becomes the first boundary of the day. A fresh boundary. Welcome runs as the batters under pressure. And now you are bowling this big wide, which even the wicketkeeper couldn't stop the ball going for the boundary. They were just easing out the pressure from the batters. Now Avyukt will be relaxed to face the next delivery. And speaking about that factor of using new bowler, maybe this is the first time you're watching Sedu Cricket Foundation with the ball in the first innings. All the three games they played in this tournament have been batting first. So this would be a different kind of approach for them. Maybe that's the reason they've been using Ashwath Marimuthu in the new ball. Niranjan might be bowling after a while. Call for the single. Good running between the wickets. And to speak about this factor, we spoke a lot about that misfield aspect for Rising Stars Cricket Academy. They've conceded a couple of boundaries because of misfield. Now, Sedu Cricket Foundation as well as Asiatic Cricket Transformers should be aware of these misfields. They should have that control over that misfield aspects. Both the sides, in fact, as this being a kind of semi-final for both the sides. If you want to progress in this tournament, if you want to reach finals in this tournament, that's a close call. And the fingers were up. Ladies and gentlemen, that's Siddharth Balakrishnan losing his wicket. 3 of 11 deliveries. He tried to go for the 2 runs, but couldn't get the elevation proper. That's an excellent throw from the fielder. Gets you the first wicket for Sedu Cricket Foundation. And that's 11 for 1 Asiatic Cricket Transformers. In fact, that was not 11 for 1, that's 12 for 1. 12 for 1 Asiatic Cricket Transformers.
Don't wonder with the scorecard you're watching 17 for 1 just because of one reason, the penalty that happened in the previous over. The fielder's hat fell down in the ground and the ball hit the hat of the fielder, and that's the reason 5 runs penalty for the bowling side, which adds extra 5 runs for the batting side. And now they are 18 for 1. Another close call here. Prajesh, the new batter. They should control those risky singles because you need big partnerships. Well, they know exactly what meant to be a good batting display. The kind of partnerships they made in the previous game. The opener Siddharth Balakrishnan and Avyukt, the kind of start that they gave, the way how Vishnuvardhan built that partnership with Arvind. These are all the kind of factors that describes a team's quality in batting. And cheeky singles are some of those aspects of the game that could help you to get a lot of good positive vibes in terms of maintaining that partnership. But what's most important is you should not take the risky singles in the initial phase of the innings. You're having 30 overs to play and you're taking your wicket, risking your wicket for just single run. That should be kept in control. Try to bowl that Yarker. Beautiful bowling here from Ashwath Marimuthu. Hitting the deck sometimes, bowling the Yarker sometimes. Not having much fielders now, no gully fielder, which he had in the previous over. Now he is having a complete protection. A typical power play kind of field set. Third man deep, fine leg. Point, cover point, extra covers, mid off, mid on, and mid wicket. Beautiful stroke making with high elbows and control. Excellent straight drive that is. Just reminds you of most of the greatest batters playing the straight drive. That's the kind of style he's bringing onto the game. And this is delightful to watch out for. A welcome boundary for Avyukt. 22 for 1, 3 overs up. Navanethan continues to bowl. Flighted on had the right shape that he was waiting for. Just speaking about that particular straight drive from Avyukt. Excellent stroke making with high elbow coming into play. You know, when you're using your high elbow to play the straight drive, it will be considered to be one of the greatest shots of the day. And I believe this, so far, it's been the greatest shot of the day. With Brajesh trying to defend the bowler against Navanethan. Another flighted delivery in there. Couldn't get the connections better. Having the shape he is waiting for Navanethan. Taking that complete control against the batters. Another flighted one. No chance for the batter. Now tell me, will you go for the front foot or for the back foot? You will be having the kind of confusion while facing spinners like Navanethan. The kind of length he's been bowling which actually troubles the batter on deciding whether to go forward or to go backward. This is another clean and crispy deliveries. Navanethan in his rhythm. Maybe some kind of trigger movements might help the batter. Those across or stepping out not exactly required at this point of time. At the same time, if you are desperate to score against, that's a misfield. We are speaking about this particular aspect. Don't leave misfields to, to pressurize you. That's another boundary here. This time Prajesh gets his first boundary. Just a single, it should be Niranjan the fielder, conceding another 3 runs for his side. Now this actually eases out the pressure for
The batter ends up over 26 for 1. With that last ball boundary, 4 runs of the previous over. Just reminding you of the straight drive of Avyukt against the same bowler Ashwath Marimuthu. I won't blame the bowler, he's been fantastic so far in this innings. He was trying those Yorkers, attacking the batters. That one unfortunate delivery or that one loose delivery that the batter tried to punish the bowler. Maybe these are all those little regions where you have to focus much more. As being a bowler, with those 6 balls, you might bowl a bad delivery, any of one, and that will be punished by the batter. As being a batter, you should understand this strategy or this tactics of approaching good fast bowlers. Getting so many misfields here, overthrows. This time it was Pranoram. Should have been a single, gone for the second run. Just speaking about the way how Avyuk played that straight drive against Ashwath Marimuthu. To all those batters, wait for the good ball from the bowler. He's been bowling Yorkers, he's been bowling back of length deliveries. He might bowl you that one half volley, which you could be able to express yourself with a good drive. Wait for that one. Beautiful bowling, beautiful shape that is. With the way how he releases the ball, to the way how the ball reacts, it's having that a bit of extra bounce. Fifth day in play. Still the wicket supports the bowlers. Still the wicket supports the batters. It's even toned wicket for all the aspects of the game. Just taking back a look at that. The previous ball has been a beautiful back of length. He's trying to bowl at the right areas regularly, which pushes them under pressure. Now Abhijit should keep himself in a cool mindset despite of playing a lot of dot balls 0-2-0-0. It's not an issue if you're facing a lot of dot balls against quality bowlers because Ashwath Marimuthu is such bowler who's been bowling really well today. You can't take risk on taking on those bowlers. This is what is called as common sense. When you're watching a good bowler bowling at good areas, just try to respect the bowler. That's a simple mantra of batting, simple basics of batting he's been following over there. Avyuk bowling, Avyuk batting with Ashwath Marimuthu bowling a couple of dot balls. So far 2 runs of this over. Last ball from Ashwath Marimuthu. Another dot ball turned this over. Excellent over from Ashwath Marimuthu. 28 for 1 after 5 overs. Asiatic Cricket Transformers. Navani then continues to bowl. Brajesh and Avyuk ரெண்டு batters slowly on the platform set பண்றாங்க அந்த முதல் விக்கெட்டுக்கு அப்புறமா சித்தார்த் பாலகிருஷ்ணன் with lot of expectation இன்னைக்கு அது carry on ஆல the most important game for both the sides, a decider, a do or die game, whatever the
டைட்டில் மேபி. அண்ட் இந்த ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் ஆஸ் எ டீமாக கோஆர்டினேட் பண்ணி ஆட வேண்டியதுக்கான அவசியம் நிறைய இருக்குது. வித் நவநீதன் போலிங் எக்ஸலண்ட்லி போன ஓவர்லேயே நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். கரெக்ட் ஏரியாஸில் போல் பண்ணுறாரு. ஜஸ்ட் புட்டிங் த பேட்டர்ஸ் அண்டர் ப்ரெஷர். வித் தட் ஒன் மிஸ் ஃபீல்ட் வென்ட் ஃபார் த பவுண்ட்ரி. இன்னொரு மிஸ் ஃபீல்டிங்க இன்னைக்கு மார்னிங்கில் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கல சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் கிட்ட இருந்து. இட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஃபார் அ வைல். சிங்கிள்ஸ் 2 ஆச்சு, இந்த முறை சிங்கிள்ஸ் 4 ஆயிருக்கு. வித் ப்ரீவியஸ் ஓவர் நவநீதன் யூ காட் ஃபீல் சாட் ஃபார் த பவுலர். இது செகண்ட் டைம் நவநீதன் ஓவரில் நடந்திருக்கு. 2 சிங்கிள் 2 பவுண்டரி ஆயிருக்கு, விச் மீன்ஸ் 6 runs எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் த பவுலர் ஃபார் த டீம் ஆஸ் வெல். அந்த ஒரு பெனால்ட்டி 5 runsஸும் ஆட் ஆயிருக்கு பேட்டிங் சைடுக்கு. லுக்கிங் அட் த வே ஹவ் தே கோயிங், நல்ல ஷேப்பில் இருக்காங்க இப்போ ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். And these kind of errors should be kept in control. With Navanithan continuing to bowl, still having that slip fielder or deep square leg irukanga. Leg side la 3 fielders for Navanithan. Another flighted delivery, another beautiful execution, and this time no mistake done by the fielder. ஆனால் நம்ம நவநீதனோட ரெவல்யூஷன் பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கேம்ஸில். பால் நல்லா ரொட்டேட் ஆகிட்டே ட்ராவல் ஆகும். அட் த சேம் டைம் நிறைய டேர்ன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு பவுலர் கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் வை நம்ம அந்த ஸ்லிப் ஃபீல்டருக்கான ரீசன் கூட சொன்னோம். ஏன்னா எனி டைம் அந்த திக்கிஷ் அவுட் சைட் எஜ் எடுக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்கும் அகேன்ஸ்ட் நவநீதன். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ரெடி ஃபார் போத் த எண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நிறைய டேர்ன் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் லெக் சைடில் அட்டாக் பண்ண நினச்சா அதுக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் ஆகும், குயிக்காக ட்ராவல் ஆகும். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப். Gentle push. Good running between the wickets. They started stealing runs within the 30-yard circle. நல்ல பாசிட்டிவ் கிரிக்கெட் விளையாடிருக்காங்க அவ்யுக்த் அண்ட் பிரஜேஷ். And that's the end of 6th over. 34 for 1 Asiatic Cricket Transformers. Thirty-four for 1 Asiatic Cricket Transformers. Despite of losing one of the key batters, Siddharth Balakrishnoட விக்கெட் விழுந்துச்சு. பட் அவ்யுக்த் சாலிடாக இருக்காரு along with Prajesh. And this aspect of building that partnership நம்ம அகைன் ஏன்னா நிறைய முறை ரிப்பீட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எபிக் விக்டரி நேற்று பார்த்தோம். The way how Vishnuvardhan and Arvind made that partnership. என்னென்னா டு அக்காம்பனி த செட் பேட்டர், அந்த ஒரு புது பேட்டர் போய் அந்த ப்ரெஷரை ஆட் ஆன் பண்ணிவிட்டு செட் பேட்டருக்கு கொடுக்குற கம்பெனி தான். இன்றைக்கி பிரஜேஷும் அதை பண்ணியிருக்காரு சோஃபார். ஆஃப்டர் தட் விக்கெட் அவ்யுக்துக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு பார்ட்னர். ஆனால் அந்த பார்ட்னர் தான் பிரஜேஷ். லுக் அட் த நம்பர்ஸ், 10 of 11 balls. And Avyukt is taking his own time in the field. Ashwath Marimuthu continues to bowl. So far எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு. அவரோட ஏரியாஸ் ஆஃப் bowling ரெண்டு வேரியேஷன்ஸ் காட்டுறாரு பேட்டர்ஸ்க்கு. ஒன்று அந்த நான் பாரு உனக்கு வந்து எட்ஜ் எடுத்தால் கேட்ச் பிடிக்க ஒரு ஃபீல்டரை வச்சுருக்கேன், நான் உனக்கு வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் லென்த்து குட் லென்த் போட்டுகிட்டே இருப்பேன்னு சொல்கிறது. அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்வே யார்க்கர்ஸும் அட்டம் பண்ணுறாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அந்த கவர் டிரைவ் இன்விடேஷன் இன்னமும் அஸ்வத் மாரிமுத்துக்கிட்டேருந்து இருக்குது. அண்ட் வி சா பால் கெட்டிங் அன் அவுட் சைட் எட்ஜ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது கேட்சுக்கு அந்தளவுக்கு கிராப் ஆகல. He's continuing to bowl. Just two areas to focus on the bowling of Ashwath Marimuthu. The way how he releases the ball, ஒரு டீசெண்டான ரிதமில் ரன் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் புஷ் பண்ணுறாரு. அண்ட் அது எக்ஸலண்ட்டாக ட்ராவல் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கூட பார்க்க முடியுது with the way how Ashwath Marimuthu is bowling. I believe that in the change of using Ashwath Marimuthu within the power play that works here. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தி டே அதனோட ரிசல்ட் என்னங்கிறத பேட்டர்ஸ் தான் தீர்மானிக்க போகிறாங்க. அவங்க கேர்ஃபுல்லாக விளையாடுறாங்க இல்லை அவங்க பார்த்து பக்குவமாக விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் வில் கோ ஃபார் த கிரெடிட் ஆஸ் அ பேட்டர். ஆனால் ஒரு பவுலராக அஸ்வத் மாரிமுத்து அவரோட ரோலை சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு.
மேபி இன்னொரு மேட்ச்சில் he would have picked up a lot of wickets in the power play. பட் இன்னைக்கு ஒரு கேர்ஃபுல் மெஷர்ஸ் அவ்யுக்த் கிட்ட இருந்து. என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் ப்ரெஷர் இன்னும் பேட்டரை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஸோ அதனால் யூ கேன் see that கிளாரிட்டி. பாலை பார்க்குறாரு, விளையாடுறாரு. அது வந்து ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது. குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஒருவேளை அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் ப்ரெஷர் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிளைண்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கு பேட்டர்ஸ் போகிறாங்க. Wide from the bowler, still at the same areas. ஆஃப் சைடில் விளையாடு, கவர்ஸில் விளையாடு. that's a kind of statement from அஸ்வத் மாரிமுத்து. ஆனால் அதுதான் தன்னோட ஃபீல்டுக்கு போடக்கூடிய ஒரு பவுலராக அவர் இருந்திருக்கார். ஏன்னா அவங்க நல்ல அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட் வச்சுருக்காங்க. ஆஃப் சைடில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், கேச்சிங் ஏரியாஸில் ஃபீல்டர்ஸை வச்சுருக்காங்க. தென் யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த பவுலர் டு போல் தோஸ். ஒரு பேட்ஸுக்கோ இல்லாட்டி ஒரு பாடி லைனுக்கோ போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. பட் திஸ் பால் வென்ட் இன்டு த தேர்ட் லைன். he's been getting another single. Avyukth finally gets a single. To end this over, that's 36 for 1. Asiatic Cricket Transformers after 7 overs. Now new bowler into the attack. Abhiman Sundar, the left arm spinner. I think ஒரு எண்ணில் ஸ்பின்னர்ஸை புஷ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு எண்ணில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். நான் சேஞ்ச் ஆஃப் பவுலிங்கில் அதே தான், பேட்டர்ன் ஃபாலோஸ், பட் த bowler was different, aspect was different. Again having a slip fielder. Abhiman Sundar bowls slow left arm diagonal round the wicket. ஸ்டாப்பாங்க ஃபீல்டு கிட்ட இருந்து. புவனேஸ்வரன், அவ்யுக்த் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு இருக்காரு. இன்னொரு விஷயம், லைக் த வே ஹவ் அவ்யுக்த் அண்ட் சித்தார்த் பாலகிருஷ்ணன் பிளேஸ், ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த விக்கெட் ஃபால் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ரெகுலராக நடந்திருக்கு. நம்ம லாங்கர் இன்னிங்ஸ் பற்றி நிறைய பேசினோம். நேற்று விஷ்ணுவர்தன் விளையாண்ட மாதிரி ரைசிங் ஸ்டார்ஸில் கோபிச்சந்த் விளையாடும் போது அதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம். இந்த 40s எப்போ 70s ஆகுதோ, இந்த 15th ஓவரில் அவுட் ஆகுது எப்போ 25th ஓவர் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ, ஒரு ஆர்டினரி பேட்டர் எக்ஸ்ட்ரானரி பேட்டராக மாறுவாங்க. மேபி இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள்னா அவ்யுக்த் கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கப்படும். டிஸ்பைட் ஆஃப் அந்த அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ், மொதல் 10 ஓவர் என்னோட கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு ஸ்டார்ட் எடுத்து கொடுக்குறாரு. தென் அஃப்கோர்ஸ் எந்த ஒரு பேட்டருக்குமே ரோல் வந்து 7 ஓவரில் 8 ஓவரில் முடிவுக்கு வராது, 15 ஓவரில் முடிவுக்கு வராது. டில் த லாஸ்ட் ஓவர் ஷுட் பி த ஐடியல் டார்கெட் ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள் பேட்டர். அண்ட் இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஆன் மை டெட் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் அந்த அளவுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும், என்னை தாண்டி தான் இங்கே எதுவுமே நடக்கணுங்கிற மாதிரி. விச் ஒன்ட் ஹேப்பன். ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து காமெண்ட்ரி பாக்ஸில் உட்காந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம், ஃபுல்லாக விளையாடணும், லாஸ்ட் வரைக்கும் விளையாடணும். அந்த ப்ரெஷரை ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி பேட்டர்ஸ் அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கான கிரெடிட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸ் பேசப்படவே நாட் ஷோர் இது ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் ஆகும்போது பார்க்கப்படாமல் போகலாம். நாளைக்கு அவ்யுக்த் ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு போகும்போது அவரோட ப்ரீவியஸ் கேம்ஸை விசிட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஐபிஎல் ஸ்கவுட்டிங் டீம்ஸ் இறங்கி வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கல்லி கிரிக்கெட்டில் ஆரம்பித்து எல்லா லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்ஸ் வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க டு ஃபைண்ட் டேலண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி விஷுவல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸில் உங்களோட கம்ப்ளீட் ஸ்கில்லை ப்ரொவைட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மிச்ச பேட்டர்ஸ்லேருந்து நான் எங்கே வேறுபடுறேன் அப்படிங்கிறதையும் காட்டும் பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக ஒரு லாங் டேர்ம் ஜேர்னி இருக்கும் பேட்டர்ஸ்க்கும் சரி பவுலர்ஸ்க்கும் சரி. ரன்னிங் அகைன் பிரஜேஷ் தன்னோட ரோலை பர்ஃபெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்காரு. அபிமன் சுந்தர், a beautiful over, 2 overs, just 2 runs of this over. 8 overs up, 38 for 1.
இன்னொரு சேஞ்ச் இந்த bowling இங்கே. Praveen with the ball. Fourth bowler for Sedu Cricket Foundation. So far 8 overs 38 for 1. Different aspects try பண்ணுவாங்க. இன்னும் நிரஞ்சன் இருக்காரு. With 38 for 1, Prajesh and Abhyukt ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். அண்ட் இங்கே இந்த ஃப்ரெஷ் மார்னிங்கில் இந்த டூ ஆர் டே கேமில் நம்ம கூட கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறாரு பத்மநாபன். வெல்கம் பத்மநாபன். தேங்க்யூ பரத். குட் மார்னிங் டியர் வியூவர்ஸ். எல்லாரும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். We are in Sri Saudambia College of Engineering for a do-or-die match between Asiatic Cricket Transformer versus Sedu Cricket Foundation. After a wicket loss, அந்த விக்கெட் லாஸ் போனதுக்கான அறிகுறி தெரியாமல் மாதிரி அபியுக்தும் பிரஜேஷும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸை வந்துட்டு பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இப்போ தேவை விக்கெட்ஸ். ஸோ தே ஹேவ் அ சேஞ்ச் இன் bowler. Praveen is operating from the administrative block end of Sri Saudambia College of Engineering. Good delivery. Straight to the fielder. No runs. So yesterday Asia Tech ஒரு nail biter finish. Absolute treat for those seeing from all over the like the cities. Quick single nga. Quick. கீப்பருக்கு எதுவும் இன்ஜுரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி த்ரோஸ் வர்றப்போ வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அதை வந்து கிராப் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை கோச்சஸ் சஜஸ்ட் கீப்பர்ஸ் டு வியர் ஹெல்மெட்ஸ். அதர்வைஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஹிட் தர் ஃபேஸ். ஆல் தோஸ் இன்ஜுரி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங், ஸோ தர் இஸ் அ டைம் ஃபார் யூ டு புட் வியர் கேப் அண்ட் கீப், பட் டில் நவ் ஆல்வேஸ் வியர் ஹெல்மெட். அப்படியே பேஸை கம்மி பண்ணி போட்டாருங்க பிரவீன். இந்த மாதிரி இந்த பேஸ் கம்மி பண்ணி வேரியேஷன் வந்து ஆர்எஸ்சியோட ட்ரை பண்ணி அவருக்கு வந்து நிறைய பிரேக் த்ரூ கிடச்சிச்சு. இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் லைன் பவுலர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ் கம்மி பண்ணி போடுறது வந்து நிறையா டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. பட் சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி லைக் பனிஷ்டு. வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் பரத்? Anyway, it's going to be a big advantage for the bowler, sir. ஏன்னா இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பவுலர்ஸில் இந்த பவுலர் வந்து வேரியேஷன் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது தெரியாத வரைக்கும் ஆப்போசிஷனுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்கும். ஏரில் இருந்துச்சு. அண்ட் தட் பீட்ஸ் அ ஃபீல்டர்ஸ் ட்ராவலிங் லாங் வே. குட் ஸ்டாப் ஃப்ரம் த ஃபீல்டர்ஸ் அண்ட் குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட் ஃபார் த சைட். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் பேஸ் வேரியேஷன்ஸ், மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் அது ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயமா இருக்குது. அங்கே ஒன் ஷாட் அங்கே ரீச்சில் பேட்டர் வைக்காமல் ஓடி இருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ஆஸ்பெக்ட், இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் வச்சுருக்கும் போது லைக் எண்ட் ஆஃப் த டே போக போக ரெண்டு பேருமே டாப் குவாலிட்டி ஸ்கில் வச்சுருக்கும் போது எது கேம்குள்ளே வரும்னா மைண்ட் கேம் தான் கேம்குள்ளே வரப்போகுது. உனையே நான் ரீட் பண்ணுறேன்னா என்னைய நீ ரீட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகும்போது எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் போட போகிற அந்த ஸ்லோவர் பால்ஸ் பெரிய வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணும். இது வரைக்கும் அது பிரவீனுக்கு என்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்கு, விக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, ரன்ஸ் இருந்திருக்கு, அது எல்லாத்தையும் தாண்டி போக போக ஃப்யூச்சர் லெவல்ஸில் அண்டர் 16லேருந்து அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் போகும்போது இந்த வேரியேஷன் பெருசாக கை கொடுக்கும். 9 overs 41 for 1.
Now Abhiman Sundar bowling round the wicket. Usually diagonal போடுவாரு. Now ஒரு typical round the wicket left arm spinner. Long on deep square leg வச்சுட்டு full protections off sideல within the 30 yard circle இருக்கு. Maybe batters வந்து ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினச்சா இன்சைட் ரோட் ஆடுறதுக்கோ இல்லை ஒரு மிட் ஆஃப் மேலே ஆடுறதுக்கோ ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. நல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ் பண்ணிக்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் கிட்ட இருந்து கரெக்டான ஃபீல்டர்ஸை கரெக்டான இடத்துல வச்சுருக்காங்க. புவனேஸ்வரன் மிட் ஆஃபில் இருக்கார். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் ரீஜன்ஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் எதிர்கொள்ளும் பொழுது வித் அவ்யுக்த் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா பால்ஸ் ஆட் ஆன் ஆகிட்டே இருக்குது. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் மே பிரேக் டவுன். Just going through the back foot to get that single. Just to remind that அந்த ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் அகேன்ஸ்ட் அஸ்வத் மாரிமுத்து அது பவுண்டரிக்கு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அஸ்வத் கிட்டேருந்து ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு இன்னிங்ஸ் பார்த்துருக்கோம். pretty மச் பிரஜேஷ் வந்து ஃபிடில் விளையாடணும், அவ்யுக்த் வந்து இன்னிங்ஸை டேக் ஆன் பண்ணணும்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இட் லுக்ஸ் லைக் பிரஜேஷ் தான் இந்த இன்னிங்ஸை இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. அவ்யுக்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது. குட் பீஸ் ஆஃப் bowling ரைட் ஏரியாஸில் போட்டுட்ருக்கார் அபிமான். இட் ஆக்சுவலி இன்வைட்ஸ் தம். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டாட் பாலுக்கான டார்கெட்டாக இல்லாமல் அட்டாக் பண்ணுற ஜோன்ஸில் போல் பண்ணும்போது தான் பேட்டை விடுவாங்க. எங்கே ரன் இருக்கோ அங்கே தான் விக்கெட்டும் இருக்கும். ஸோ அதை அபிமான் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாரு. கொஞ்சம் புஷ் பண்ண வைக்கிறாரு ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில், கொஞ்சம் ஃபுல்லாக லென்த் மாதிரி காட்டுறாரு. ஸோ தட் பேட்டை வந்து ஒரு கவர் டிரைவுக்கோ இல்லை ஒரு இன்சைட் அவுட்டுக்கோ ட்ரை பண்ணும்போது விக்கெட் விடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம். This gets thickish outside edge between short third man and backward point. ஒரு gentle single கிடைச்சது பிரஜேஷ்க்கு. Goes for the single. Avyukt back on strike. கொஞ்சம் அட்டாக்கிங்காக ஃபீல்ட் செட்ஸ் இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்லிப்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. கவர்ஸ் ஃபீல்டர் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளியிருக்காங்க. இட் லுக்ஸ் a bit of defensive and Avyukt might be looking for that singles. இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமாங்கிற மாதிரி ரீஜன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காரு. குட் bowling, எக்ஸலண்ட்டாக போல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அபிமான். That's another beautiful over coming to an end. 43 for 1 Asiatic Cricket Transformers. Forty-three for 1 with Praveen continues to bowl. Pushing single over there. Just to remind that சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் மொதல் 3 கேம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் விளையாண்டாங்க. 137, 137, 131ங்கிற மாதிரியான டோட்டல்ஸ், which clearly says that அவங்க அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் பிட்வீன் 130s and 140ஸ்குள்ளே ஸ்கோர் பண்ணுற பொட்டன்ஷியல் இருக்க மாதிரி so far பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி தென் கீப்பிங் that in mind, ஒரு ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் ஒரு 145 ப்ளஸுக்கு டார்கெட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கலி கான்ஃபிடென்ட் டோட்டலாக இருக்கலாம். as this being the other beautiful defense, just going through the line of the ball, everything works better. like ஒரு ஃபுட் ஒர்க்லேருந்து ஹெட் பொசிஷன்லேருந்து
weight transferலேருந்து brings it quality in batting. Avyukt, the classical batter to watch out for. ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க டார்கெட்டுக்கு நேராக இல்லை, பட் ஆனால் மேபி போக போக அவங்க ரன் ரேட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். Another one, another straight batter defense run out opportunity. Didn't carry the ball better. இன்னொரு க்ளோஸ் கால் இருந்துச்சு, பட் வித் த வே ஹவ் he defends the ball, ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு ஸ்ட்ரைட் பேட்டை போட்டுட்டு ஐ திங்க் காட் கிஃப்டட் ஸ்கில்ஸ் வித் ஹார்ட் ஒர்க். பிகாஸ் அது இல்லாமல் பிளேயர்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வர முடியாது. அண்ட் அந்த ஒரு மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெஃபினட்டாக ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில். நாட் ஜஸ்ட் சிங்கிள் டைம், ஏன்னா நிறைய மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் பவுண்ட்ரி போனதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். லிட்ரலி வெவ்வேறு ஃபீல்டர்ஸ் வெவ்வேறு திசையில் அந்த இன்னைக்கு அந்த ஒரு தடுமாற்றத்தை பார்க்குறோம். 45 for 1. Gets on the single over there. Now the man back on strike, Avyukt. We're speaking a lot about that basics of batting and the weight transfers பற்றியோ இல்லை ஃபுட்ஒர்க் பற்றியோ. ஒரு பேட்டர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க. நம்ம நேற்று பேசிகிட்டு இருந்தோம், ஒரு ஃபுட்ஒர்க்குக்கு பெரிதும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத சில பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு ஷேவாக் மாதிரி, சடகோபன் ரமேஷ். பட் என்ன ஆகும்னா அவங்க ஹேண்ட்ஸை இன்னும் பெட்டராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. பியூட்டிஃபுல் bowling அங்கே பிரவீன் கிட்ட இருந்து ஆல்மோஸ்ட் டம்ஸை இன்வைட் பண்ணிட்டு செஞ்சு. ஜஸ்ட் டேக் பேக் லுக் அட் தட், லாஸ்ட் மினிட்ல அவ்யுக் பேட்டை கீழே வச்சாரு. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். நம்ம அஸ்வத் கிட்ட இருந்து நிறைய யார்கர்ஸ் பார்த்தோம், நல்ல அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் இங்கே பவுலர் கிட்ட இருந்து. அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் ஆஸ்பெக்ட், அது வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வைசபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் ஜேர்னியில் இருக்குது. பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ இந்த மாதிரி மேபி ஒரு சில ஜோன்ஸில் ஒரு பேட்டர்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் வேறு ஜோனை வச்சு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சில பேர் ரிஸ்ட்டை நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. 11 overs 46 for 1. Sundar back into attack from the college gate end. So it is kind of a trap. Let's see what the batsman is going to do. Oh, well bowled, inviting the batsman to play the defense. Abhiman Sundar is bowling really well. பிச்சா போட்டிருக்காங்க, ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பான்னு பார்க்கலாம். த்ரோ, ஸோ சான்ஸ் இருந்தது ரன் அவுட்டுக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இங்கே எஸ்சிஎஃப் மிஸ் ஆகுது. மிஸ்கம்யூனிகேஷன், பால் கலெக்ட் பண்ணலை. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஜூனியர் லெவல் கிரிக்கெட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ லைக் டைரக்ட் ஹிட் அடிக்க வேண்டியதுக்கு அவங்க அடிப்பாங்க, பட் அவங்களால ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டேஜஸில். எக்ஸலண்ட் பால். ஸோ சர்டன்லி இது ஒரு நல்ல ஈவன் பேட்டிலாக போயிட்டுருக்குது. ஸோ வி வில் பி பிளேயிங் த சிங்கிள்ஸ் ஆன் த ஃபீல்ட் யூ செட், அந்த மாதிரி ஏஷியா டெக் ஆடிட்டுருக்காங்க. ஸோ குட் ஸ்டாப், பட் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் எடுக்கணும்.
ஸோ சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்குது. ஸோ அப்யூத் வர்றப்போ அவங்க வந்து ஃபீல்டு அப்படியே மாற்றுறாங்க. ஸோ பால் பை பால் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். ஓ பியூட்டிஃபுல் டெலிவரி, எக்ஸலண்ட் bowling ஃப்ரம் அபிமன் சுந்தர். இந்த லைன் அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ பேட்ஸ்மேன் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக போக முடியாது. Excellent over at the end of 12 overs, 49 for 1. Beautiful batting, just beautiful batting. This is ரெண்டு பேட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரைட் பேட் போட்டு என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் ஸ்பேஸ் அந்த பால் என்ஜாய் பண்ணும்போது நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் பேட் அவங்க விட்டுட்டே இருக்கும்போது சடன்லி ஒரு பால் அதே லென்த்தில் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸில் வந்தால் பேட்டர்ஸ் ஏரில் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். A good stroke, getting a couple, the single to rotate the strike. That brings 50 up here for Asiatic Cricket Transformers. Good batting display. அபியுக்த் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாரு. பட் லுக், இன்னும் ஹாஃப் வே ஆஃப் த இன்னிங்ஸ் கூட நம்ம போகல. ஒரு 2 பவுண்டரியில் எல்லாமே மாறிடும். ஸோ ஸ்ட்ரைக் ரேட் பெரிய கன்சர்ன் கிடையாது. பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி 70 runs ஆஃப்டர் 15 overs. நெக்ஸ்ட் 15ல் இன்னொரு 17 அவங்க பிளான் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒரு 140 ப்ளஸ்ங்கிற பேர் ஸ்கோர் அவங்க ரீச் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் bowling. பிரவீன் கிட்ட இருந்து இஸ் ஹார்ட்லி இன்வைட்டிங் த பேட்டர்ஸ் ஃபார் த கவர் டிரைவ். மேபி நம்ம பேசிட்டு இருந்த அந்த ஸ்லோவர் பாலுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இப்போ இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா 2 பேட்டர்ஸும் தைரியமாக பேட்டை ஃப்ளோ எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பேஸ் தெரிஞ்சிச்சு, இதுதான் பிரவீனோட பேஸ்னு. ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஸ்லோவர் டெலிவரி பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கலாம். பியூட்டிஃபுல் bowling. இன்னொரு எக்ஸலண்ட் யார்க்கர் அட்டெம்ப்ட். ஜஸ்ட் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியுது. the way the body language of the bowler says it all. he is confident. ஓகே, செட் பேட்டர்ஸ் தான், தட்ஸ் நாட் an issue. நான் என் ஜோனில் போட தான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு குவாலிட்டி bowling இங்கே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஃப்ரம் பிரவீன். திஸ் லுக்ஸ் ஈவன் மச் பெட்டர். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பாட்ஸில் போட்டுட்ருக்காரு. அபியுக்துக்கு ஒரு பால் ஒன்று கவர் டிரைவுக்கு வருது, ஒரு பால் யார்க்கர் வருது, ஒரு பால் கொஞ்சம் வெளியே வருது. இஸ் ட்ரைங் டு பிளே தட் பிரெயின் கேம். பேட்டர்ஸை கீப் ஆன் திங்க் பண்ண வச்சுட்டே இருக்காரு, வாட் நெக்ஸ்ட்னு. அண்ட் தட் இஸ் ஒன் திங் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஆஸ் ஆஃப் பத்மநாபன் செட், விக்கெட்ஸ் மிஸ் ஆகுது சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு. மேபி அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த விக்கெட் விழும்போது ஸ்ட்ரைட்டுவே இது எல்லாத்துக்குமான பதில் கிடைக்கும். Dot ball to end this over, 50 for 1.
Abhiman Sundar tried to attack the bowler. Not an easy delivery. நல்லா தான் போட்டாரு. இன்னொரு மிஸ்ஃபீல்டிங்க. This has been the regular story from Sethu Cricket Foundation in the particular matchல. A team known for its fielding standards. நம்ம வேறு சில மேட்சஸில் பேசியிருக்கோம் SCF உடைய ஃபீல்டிங் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்னு. பட் இன்னைக்கு த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் கேம், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செமிஃபைனலில் அது மிஸ் ஆகுது சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில். பிகாஸ் யூ கேன் லுக் அட் த ஸ்ட்ரைக் ரேட்ஸ். அவங்க வந்து அவங்களுமே ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான முனைப்பில் ட்ரை பண்ணுறாங்க. நல்ல பால்ஸை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ஏதுவாகிற மாதிரி சில பவுண்டரிஸ் போகும்போது பேட்டர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விளையாடுவாங்க. அகைன் பேக் டு டயகனல் விக்கெட்டுக்கு மாறுறாரு அபிமன் சுந்தர். அவரோட ஸ்ட்ராங் ஜோன் diagonal round the wicket, a typical left arm spinner. Gentle push through the covers. I think இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து நிரஞ்சன் ஆக்ஷனில் பார்க்கல. நியூ பாலில் அஸ்வத் மாரிமுத்து போட்டார். ஒரு க்ரூஷியல் கேமுங்கிறதுனால இருக்குமா, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் பண்ணுறதுனால நிரஞ்சனை வந்து வேறு ரீஜியன்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக்டிக்கல் தாட்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. We'll just wait and watch. நல்ல சியர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அந்த அளவுக்கு சவுண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிரவுண்டில் பார்க்க முடியல. 55 for 1. Another shortish delivery. Kind of invitation. ஒரு புல் ஷாட் ஆடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு. பட் we are still waiting. I'm not sure what's running on the thoughts of Avyukt. அந்த பேஷன்ஸை இன்னும் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணுறாரு. With Abhiman Sundar adjusting his field sets. Just 2 more balls to end this over. Another beautiful flighted delivery. Picks the gap. Just a single. This time no mistakes done by the fielder. Looks even much better. This is something they've been waiting for. All of a sudden cheers were getting increased. Bhuvaneshwaran கிட்ட எல்லாமே begin ஆகுது. He brings that energy to the side, Bhuvaneshwaran. A slice or a dot ball to end this over. 56 for 1 after 14 overs. Lohitaksha, the new bowler. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இது வரைக்கும். அஸ்வத் மாரிமுத்து அண்ட் பிரவீன் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டாங்க. பட் தட் ஒன் ஃபேக்டர் விச் வாஸ் மிஸ்ஸிங். நம்ம இனிஷியலாக கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம், மேபி இந்த இடத்துல அவ்யுக்த் இல்லாமல் இது வேற ஒரு டே வேற ஒரு மார்னிங்காக இருந்திருந்தா அஸ்வத் மாரிமுத்தோட எஃபர்ட்ஸ் ஒரு விக்கெட் ஸ்பெல்லாக போயிருக்கோம். சிமிலர் ஃபார் பிரவீன். நவ் லோஹிதாக்ஷா வித் த பால். யூஸ்வலி இஸ் த ஓப்பனர் ஃபார் த சைட் வித் த பேட். நவ் பவுலிங்கில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வந்திருக்காரு. அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான டாக்டிக்கல் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். பிட் ஆஃப் லோ பவுன்ஸ். எதிர்பார்த்த பவுன்ஸ் இல்லை அவ்யுக்தை பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் அதை கீ ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவ்யுக்தோடைய ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அஸ் பீயிங் அ பேட்டிங் சார், எவ்வளோ லாங் விளையாட போகிறாருன்னு சொல்லி. நேற்று நடந்த மேட்சாக இருக்கட்டும், வித் வே ஹவ் விஷ்ணுவர்தன் மேட் தட் பார்ட்னர்ஷிப் வித் அரவிந்த். இந்த டோர்னமெண்ட்டோட பெரும்பாலுமான மேட்சஸில் மோஸ்ட் க்ரூஷியல் பாயிண்ட்ஸை நிர்ணயிக்கிறது பார்ட்னர்ஷிப்ஸாக இருந்திருக்கு. பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மேட் ஆகும்போது டீம்ஸ் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் பிரேக் பண்ணும்போது டீம்ஸ் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போத் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரௌண்ட் தட் ஒன் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட். பார்ட்னர்ஷிப்ஸை பிரேக் பண்ணுறாங்களா இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்ஸை மேக் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபார் இட்ஸ் பின் அ பியூட்டிஃபுல் பார்ட்னர்ஷிப். ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு பெரிய சியர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். போன ஓவரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் கிரவுண்டில் சவுண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி. And now literally every other fielder of Sethu Cricket Foundation
அந்த எனர்ஜி பிரிங் ஆன் பண்ணுறாங்க. ரன் அவுட்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, குட் ஸ்டாப் அங்கே. ஆனால் இங்கே ஒரு ஓவர் த்ரோக்கு ஒரு மிஸ் ஃபீல்ட் விட்டுருக்காரு ஃபீல்டர். And this has been the regular thing happening for them, say the Cricket Foundation. And all kudos to Bhuvneshwaran with the way how he brought that energy. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், ஃபைனல் போகணுமா வேணாம் வாடா, சியர் பண்ணுங்கடா, கத்துங்கடான்னு சொன்னார். அண்ட் சடன்லி அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அண்ட் எவ்ரி ஒன் நோஸ், எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் நோஸ் இது ஃபைனல் போகிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான கேம்னு சொல்லி. போத் த சைட்ஸ், போத் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த பக்கம் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கட்டும். அண்ட் ஹாஃப் வே த்ரூ த கேம் ஒரு டீம் வந்து டாமினேட்டிவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தெரியலாம், இல்லை ஒரு டீம் வந்து கொஞ்சம் தொய்வடைஞ்ச நிலையில் இருக்க மாதிரி தெரியலாம். பட் கேம் போக போக ப்ரோக்ரஸ் ஆக ஆக, ஏன்னா 25% ஆஃப் த கேம் தான் போயிட்டுருக்கு. அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எந்த டீம் வேணால் கேம்குள்ளே நுழைய முடியும். அந்த பேட்டில் ஆஃப் ஒரு கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரைட் டிரைவ், பட் இந்த முறை பிரஜேஷோடைய பேட்ல இருந்து இன்னைக்கு நாளில் இது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒன்று அந்த ஹை ஆர்ம் ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் ஃப்ரம் அவ்யுக், இன்னொன்று எலிகன்ட் ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் இந்த முறை பிரஜேஷோடைய பேட்ல இருந்து. இன்ஃபேக்ட் ஸ்லாட்டில் போட்டார் லோஹிதாக்ஷா. That has been punished well by the batter. And speaking about that momentum gather பண்ணுற ஆஸ்பெக்டை பற்றி பேசும்பொழுது, ஒரு பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும். known for fighting back, day 1லேருந்து ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிடைச்ச பேர், they were known for fighting back. அண்ட் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டாமினேட் பண்ணி ஒரு கேம் விளையாடுவாங்க. ஒன்ஸ் அவங்க ஜோனுக்குள்ளே கேம் வந்துடுச்சுன்னா ஆப்போசிஷனுக்கு நோ சான்ஸ். 15 overs, halfway through the first innings, 51 for 1, 61 for 1. And extras control-குள்ளே வந்திருக்கு comparing to the first 7 overs. Bowling round the wicket, Abhiman Sundar. அந்த எனர்ஜி மேட்டர்ஸ் லாட். இங்கே ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸோட டக் அவுட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கிரவுண்டுக்குள்ளே சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபீல்டர்ஸாக இருக்கட்டும், just encouraging that players. Beautiful bowling, beautiful shape holder, and the fingers were up. A small, minute work here from the wicket keeper that brings a breakthrough for the side that they were looking for. Sedu Cricket Foundation, the game kulla ulla varathukana or periya impact in the wicket ah irukkalam. Avyuk the batter dismissed, and Abhiman Sundar the first bowler to pick up in the fresh morning. 61 for 2 Asiatic Cricket Transformers.
Continues to bowl the dot ball. Fif- 15.4 overs, 61 for 2. Asiatic Cricket Transformers. No reply to run. Beautifully played. Sixteen over 62 for 2. Asiatic Cricket Transformers with Prajesh leading this innings 28 of 36 after the wicket of Abhyukt. Just remember that straight drive from Prajesh in the previous over, which he played against the same bowler Lohitaksha. Now Vishnuvardhan, the man on strike, all eyes on the batter. He's been unbeaten for the past 2 games, 31 not out and 58 not out. That gives you the clarity. He's known for chasing targets. Now the other important game for Vishnuvardhan, you can't expect the same batter to perform every single game. But sometimes when you like the batter really well, you'll expect that batter to perform every single game. He's such a kind of batter. Good clarity call given by Vishnuvardhan, takes that single. I think what's most impressive at this level of cricket was they're exactly planning the innings. Most of the times they know what they're doing. This comes out of experience. Most of these cricketers would have played under 13 level, under 14 level, played a lot of club cricket matches in different venues from different cities. Just imagine a team from a different city coming on to play down south of the state, different place, different atmosphere, and end of the day, they are teenagers. They are away from their parents. A lot of stuffs to be carried on to make a brilliant cricketing career, and that's why they say it's easy to dream, but to work on it will have a lot of obstacles on your journey. Another beautiful delivery. Lohitaksha almost invaded the stumps. After hitting the bat, it was punching on the foot of the batter. If his foot was not there, it would have been a bold at that point of time. Continues to play Prajesh. Can we expect the other straight drive from the same batter? This looks even much better. The ball was skidding on for Lohitaksha. You can't expect a bit of extra bounce for this bowler. Just try to play as better as possible. Play front footed strokes as the balls was skidding down. After that wicket, the cheers were getting increased here for Sedu Cricket Foundation. This is another beautiful stroke. The fielder chasing down the ball, and that will get a comfortable 2 for the team batting. $65 for 2.
Last over for the bowler, Abhiman. நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு. டயகனல் ரவுண்ட் த விக்கெட் போட்டார், அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக ரவுண்ட் த விக்கெட் போட்டார். இஸ் பீன் இன் தட் ஜோன். ஏன்னா விக்கெட் விழல. இட்ஸ் நாட் அபவுட் அபிமனுக்கு ரன் போதுங்கிறது கிடையாது. நீங்கள் நம்பர்ஸ் பார்க்கலாம். 1 for 14. இன்னொன்னா இருக்க போது செகண்ட் விக்கெட் அது அபிமனுக்கு. அந்த 1 for 14 இப்போ 2 for 14 மாறுது. அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த ப்ரெஷர் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார். Now they are coming into the game. Big wicket. This is Vishnuvardhan, the man in form, losing his wicket at 65 for 3 Asiatic Cricket Transformers. Continues to bowl Abhiman Sundar, trying to take on things under control. தொடர்ந்து தன்னோட ஸ்பெல்ல போட்டார். நம்ம தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஆங்கிள்ஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தார். ஏன்னா பேட்டர் செட் ஆக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அவர் ஓவரில் ரன் போதோ இல்லையோ, கேமோடைய கான்டெக்ஸ்ட்டை மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சேஞ்ச் பண்ணார். ஹீஸ் பர்ச்சேசிங். குட் ஃபீல்டிங். அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எல்லாமே கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வருது. பிரணவோட ஃபீல்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க. மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகுது. எல்லாமே இட் கெட்ஸ் கண்ட்ரோல். அண்ட் தட்ஸ் வை இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் ஒரு கேமோட கான்டெக்ஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றலாம். One more to end this over. That's another beautiful delivery. Excellent piece of bowling here from Abhiman Sundar. And a dot ball to end this over. Wicket maidenoda tanoda spell mudikkarar Abhiman Sundar. 2 for 14, 65 for 3 Asiatic Cricket Transformers. Almost close. Almost closer. Or else would have been another wicket. ஏன்னா பிரஜேஷ் தான் இப்போ ஓன்லி செட் பேட்டர். அ நியூ பேட்டர் எஸ்ஏ அரவிந்த் உள்ள வந்திருக்காரு. 0 of 4 balls. நம்ம அபிமன் சுந்தரை பற்றி ரொம்ப ஆர்வமாக பேசிகிட்டு இருந்ததுனால எஸ்ஏ அரவிந்தை மறந்துட்டோம். நேற்றுக்கு மேட்சோடைய ஒன் ஆஃப் த கீ பேட்டர். பொதுவாகவே கிரிக்கெட்டில் வந்து இந்த செகண்ட் ஃபீல்டில் ஆடக்கூடிய பேட்டர்ஸோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சம்டைம்ஸ் அது ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ஜோனுக்கு போகும். பட் நேற்றுக்கு அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய கிரெடிட்ஸ் கரெக்டாக கிடைச்சிது. அரவிந்த் அவ்வளோ சூப்பராக பேட்டிங் ஆடினார். த கைண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஹி கேவ் டு விஷ்ணுவர்தன். ஏன்னா ஹி நீடட் தட் பேட்லி. ஒரு பார்ட்னரை தான் விஷ்ணுவர்தன் தேடிட்டு இருந்தார். அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அரவிந்த் வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை கொடுத்தாரு. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி அரவிந்துக்கு சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் விளையாடணும் பிரஜேஷோட கோஆப்ரேட் பண்ணி. பியூட்டிஃபுல் பேட் ஃப்ளோ. தட் கிவ்ஸ் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஈவினிங். நேற்று விளையாடின அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியுது அரவிந்த் கிட்ட. ஃப்ளா இல்லை, ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக பேட்டை எடுக்கிறாரு ஸ்ட்ரோக்கு. வித் லோஹித் தாக்ஷா கன்யூயிங் டு போல். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்குறேன்னா, அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஸ்ட்ரைட்டாகவே இப்போ சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக்காக ஷவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபீல்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்னும் குவாலிட்டியாக. இது எல்லாமே எங்கே வருதுன்னா அந்த ஒரு விக்கெட் கொடுக்குற இம்பேக்டில் தான் இருக்குது. அந்த பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ். அவ்யுக்த் அவுட் ஆனார். ஸ்ட்ரைட்டாகவே விஷ்ணுவர்தன் அவுட் ஆனார். 2 கீ பேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
with Vishnuvardhan, one of the top run scorers of the tournament. அப்போ அது கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ் இப்போ என் காதில் கேட்குது ஒன்று இந்த லோஹித் the kind of cheer. Literally every single cricketer of Sedu Cricket Foundation அவங்களோட வாய்ஸ் கேட்குது. இன்னொரு பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி அரவிந்த் கிட்ட இருந்து. couple of dot balls here for the bowler for the எஸ்ஏ அரவிந்த் இன்னும் தன்னோட முதல் ரன் அடிக்கல. அவர் தனக்கான ரன்களை தேடிட்டு இருக்காரு. மேபி ஒரு கட்டத்தில் கண்டிப்பாக அது நடக்கலாம். பட் அது வரைக்கும் இந்த பேட்டர் ஹேஸ் டு வெயிட். And that's how it goes with this beautiful venue. ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அருப்புக்கோட்டை. மதுரையிலேருந்து தூத்துக்குடி போகிற ஹைவே பிடிச்சிங்கன்னா ஹைவேலே தெரியும் உங்களுக்கு காலேஜ். இன்கேஸ் இஃப் எனிபடி என்ஜாயிங் அ ஹாலிடே, நீங்கள் ஆட்ல இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டை ரசிப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து மேட்சஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா நேரில் இந்த குவாலிட்டி இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்குது. 19 overs 66 for 3 ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். நியூ பவுலர், இன்ஃபேக்ட் ஏற்கனவே போட்ட பவுலர் கன்டினியூ பண்ணுறாரு. நவநீதன், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் பவுலர். இந்த வென்யூவில் ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கு எல்லா டீம்லேருந்துமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரெக்கக்னிஷன், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா நவநீதன். எவ்ரி ஒன் என்ஜாய்ஸ். அவர் நேற்று பேட்டிங் ஆட வரும்பொழுதும் சரி, இன்னைக்கு பவுலிங் பண்ண வரும்போதும் சரி, ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் பார்க்கும் போதே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பான ஒரு கிரிக்கெட்டர். நேற்று பத்மநாபன் கமெண்ட்ரிலேயே சொன்னார், ஒரு அனிமேட்டட் கிரிக்கெட்டர், ஒரு நேச்சுரலி ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கான ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் நீங்கள் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம். நவநீத் டிப்பிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர். ஆனால் அந்த ஒரு ஜாய் ஃபார் த கேம், தன்னோட பவுலிங் மேலே, தன்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மேலே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கேர்ஸ், ஆஃப் த ஃபீல்ட் கூட அதை பற்றி நிறைய பேசுவார். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபன் லவ்விங் கிரிக்கெட்டர். ஏன்னா ஒரு செட்டப்குள்ளே ஆஃப் த ஃபீல்டில் ஒரு டீம் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும். நம்ம திரும்ப பேசிகிட்டு இருந்தோம், அண்டர் 16 லெவலில் விளாட்றாங்க, பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு வந்து ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச் வீக்கெண்டில் வந்து அவங்க டீமுக்காக கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். பட் நவநீத் மாதிரி ஒரு பிளேயர் செட்டப்பில் இருக்கும்போது இட் பிரிங்ஸ் a lot of joy to the side. ஃபன் லவ்விங் சைடாக இருந்திருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஹேட் த சான்ஸ். புவனேஸ்வரன் ஸ்டாப் பண்ண முடியல. பீட்ஸ் அ ஃபீல்டர், பட் பவுண்டரி போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஒன் ஆஃப் த சேஃபர் ஹேண்ட்ஸ். And after playing 9 dot balls, finally he's getting those runs on the bat. Arvind opens his account, getting off the mark with those two. Another dot ball. End of 20 overs 69 for 3 Asiatic Cricket Transformers. Lohit continues to bat, run out an opportunity, and that's a direct hit.
But not out is the signal from the umpire. Good running between the wickets. லோஹித் அக்ஷாக்கு ஒரு லோ பவுன்ஸ் இருக்குது. அந்த லோ பவுன்ஸில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது, அதுக்கு அடாப்ட் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்டம்ப் ஃபுல்லாக இருந்து போடுவோம். இதுதான் அந்த த்ரோ நம்ம பார்த்தோம். அட்டாக்கிங் த மிடில் ஸ்டம்ப்ஸ் அண்ட் குட் ரன்னிங். பேட்டை கரெக்டாக தேய்ச்சார். ஏன்னா இது இன்னும் க்ரூஷியலாக போயிட்டே இருக்குது. பிரஜேஷ் வரும்போது இருந்ததை விட இப்போ ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்குது. வித் 70 for 3. நம்ம 140 பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். 15 ஓவர்ஸில் 70 வருமானு சொல்லி. லாஸ்ட் 5-6 ஓவர்ஸில் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் கண்ணா பின்னான்னு கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமில், which actually pulls Asiatic Cricket Transformer to express themselves. இன்னொரு 10 ஓவர்ஸில் அவங்களால எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண முடியும், 130 எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா இல்லை 120 ஆடில் இருக்குமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். Beautiful bowling, excellent piece of bowling. Just inviting the batter, complete open up by Arvind. This is much more needed when you have 2 of 3 as your score. There'll be a lot of pressure for you. Another beautiful bowling, another beautiful stroke making. And the single for Arvind. And this is something he's been expecting for a while. ஏன்னா இது ஆட் ப்ரெஷர். நீங்கள் ஒரே பவுலரை ரெகுலராக ஃபேஸ் பண்ணும்போது நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் விக்கெட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் வென் யூ ரொட்டேட் த ஸ்ட்ரைக் இன் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம், உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேசஸ் கிடைக்கும் டு ஸ்பெண்ட் டைம் இந்த நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இன், அண்ட் தட் வில் பில்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். And they'll get back strike for Prajesh, who scored an excellent 33 runs. And one more to end this over. Innore beautiful over Lohit Aksha kitta irundhu just 2 runs of this over. 71 for 3 Asiatic Cricket Transformers. That's into the gap. Gets a single to end this over. 3 runs off the over. 72 for 3 Asiatic Cricket Transformers. Trying to build that partnership. Pranoram, the new bowler, known for picking that 8 for 4 and the excellent spell ஞாபகத்தில் இருக்கு. In one of his previous games, second matchல 4 விக்கெட் எடுத்தாரு just 8 ரன்ஸுக்கு. குட் bowling அங்கே பிரணவ் ராம்கிட்ட இருந்து. And that was a match winning performance anyway. And you know, psychological impact என்னன்னா, most of the times when you play a good innings, sometimes you will feel yourself completed. நம்மளோட ரோலை ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. That eases the pressure out of you.
அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கேமில் உங்களால் அதே கேலிபரோட பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் போகலாம். இது bowlingலன்னு இல்லை, பேட்டிங்லன்னு இல்லை, எந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயா இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு மோர் தென் இனஃபாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், டீமை வின் பண்ணியிருக்குன்னும் போது ஓகே நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆஃப் டே. ஏன்னா எவ்ரி கிரிக்கெட்டர் ஹாவ் ஹிஸ் ஓன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபெயிலிங், அதில் தப்பு கிடையாது. பட் அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலி எப்போ நீங்கள் அந்த ப்ரெஷருக்குள்ளே உங்களை தள்ளுறீங்களோ, இஃப் யூ கான்ட் ஸ்விம் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களை தண்ணிக்குள்ளே தள்ளி விட்டு ஸ்விம் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட்ஸ் how you could work better in cricket. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே போயிட்டீங்க, ஓகே நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், என் ஜாப் டன் அப்படின்னு, அது வந்து straight away to lead you for a big failure. That happened for many cricketers. இன்னொரு மிஸ்ஃபீல்டிங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ ரெகுலர் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஏன்னா அது வரைக்கும் மிஸ்ஃபீல் பண்ண ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது 10க்கும் மேலே போயிடுச்சு. அதனால் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஓகே இவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் ஓகே அந்த 10 ரன் அங்கே போச்சு, அங்கேருந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குங்கிற மாதிரி. அண்ட் நேற்றுக்கு கேமில் புவனேஸ்வரன் சூப்பராக போட்டார். டிஸ்பைட் ஆஃப் லூசிங் தட் கேம் சூப்பரான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு புவனேஸ்வரனோட போலிங்கில். பிரணவராமும் சூப்பராக போட்டிருந்தாரு. 5 runs off that over, 77 for 3. Tried for the cut shot, couldn't get the connections better. நம்ம நேற்றுக்கு மேட்ச் அப்போ நிறைய இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். வித் த வே ஹவ் திஸ் கேம் கேம் இன்டு த அந்த ஒரு கமர்ஷியலைசேஷனுக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு. ஏன்னா பேக் இன் த டைம்ஸ் ஒரு கல்ச்சுரலி ஒரு ஒரு பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் செலிப்ரிட்டிஸ் கிட்ட மட்டுமே இருந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேர்ல்டாக இருக்கட்டும், கமர்ஷியலைசேஷனாக இருக்கட்டும், அங்கேருந்து 90s ஒரு எல்லாமே மாறி கிரிக்கெட் வந்து ஒரு பெரிய வணிக சந்தையாக மாறின கதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் அது எல்லாமே ஒரு பெரிய இம்பேக்டை வந்து ஒரு கேம்குள்ளே கொடுக்குது. இன்றைக்கி இந்த கேம் இந்த அளவுக்கு பாப்புலராக லுக், நம்ம வந்து ஒரு டவுன் சவுத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய சிட்டி மதுரை, அந்த இடத்துல அதுக்கு கீழே அருப்புக்கோட்டை அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது. டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்லேருந்து கிரிக்கெட் அகாடமிஸ் வந்து விளையாடுது அப்படின்னா அதுக்கான விதை போடப்பட்டது அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு. ஏன்னா பல நாடுகளில் ஃபுட்பால் தான் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு. இங்கேயும் ஃபுட்பால் ஃபேமஸ், கேரளாவில் ஃபுட்பாலுக்கு பெரிய கிரேஸ் இருக்கலாம், பட் கிரிக்கெட் ஸ்டில் டாப்ஸ் த கண்ட்ரி. இங்கே அதுக்கான வரவேற்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். கிரேஸியாக கிரிக்கெட் பார்க்குற மக்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருப்பாங்க, இல்லை நீங்களே அப்படி இருப்பீங்க. உட்காந்தா ரன்னு போகுது, எந்திரிச்சா ரன்னு போக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டே இருக்கிறது. ஸோ அந்தளவுக்கு இட் வெண்ட் ஆன். அப்படின்னும் பொழுது படிப்படியாக இது இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு என்ன காரணம், பெருசாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, திஸ் ஹாஸ் பீன் அ கமர்ஷியல் லொக்கேஷன். நீங்கள் இந்த 2007 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அந்த உலகக்கோப்பை மேலே நிறைய ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் ஒரு விமர்சனத்தை எழுப்புவாங்க. வேர்ல்ட் கப் வெஸ்ட் இண்டீஸில் நடந்துச்சு, ஆனால் வேர்ல்ட் கப் முழுக்க ஆஸ்திரேலியா கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கமர்ஷியலாகவும் சரி, சக்ஸஸ் ரீதியாகவும் சரி, ஆஸ்திரேலியா தான் கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற கேமை கம்ப்ளீட்டாக லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. வெவ்வேறு சீரீஸில் கூட வந்து அம்பையர்ஸ் வந்து ரிக்கி பாண்டிங்கோடைய சிக்னலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெசிஷன் கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி கூட விமர்சனங்கள் சொல்லப்பட்டுச்சு. அப்படி அந்த 2007 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனலில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட்
பேட் லைட்டில் ஒரு இன்னிங் ஸ்ரீலங்கா விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். மேபி ஏன்னா அன்றைக்கி சனத் ஜெயசூர்யாவும் ஒரு குமார் சங்கக்காரன் ஒரு நல்ல ஃப்ளோவில் இருந்திருப்பாங்க. வந்திருக்கலாம், வராமல் போய்க்கலாம். தட்ஸ் அ செகண்டரி திங். அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். 23 overs, 79 for 3 Asiatic cricket transformers. Just speaking about those previous overs, லாஸ்ட் ஒரு கப்புள் ஆஃப் ஓவர்ஸில் வந்து பிரஜேஷ் வந்து ரெகுலராக ஸ்ட்ரைக்கர் ரொட்டேட் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அரவிந்த் வந்து நிறைய டாட் பால்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப விலகி போயிட்டுருக்காங்க ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். அண்ட் தட்ஸ் அவுட். தட் இஸ் அவுட். யார்கர் பை பிரணவராம் gets his first wicket. Known for taking wickets at the most crucial points of the game, and now he is bringing up that breakthrough they are waiting for. Set batter தன்னோட விக்கெட்டை இழக்கிறாரு. And that brings another wicket. 79 for 4 now. Asiatic cricket transformers in a big trouble. Just take back a look at that. யார்க்கருங்க க்ளீனாக எடுத்து போய் அந்த யார்க்கர் ஜோனில் ஃப்ளைட் பண்ணி விட்டார். And that gives him a wicket. A good innings from Prajesh comes to an end. 79 for 4 Asiatic cricket transformers. A flighted delivery. Tarak, the new batter, starts off with the defense. நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தோம், பிரஜேஷ்க்கு ஒரு ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. அவர் ஒரு சிங்கிள் அடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து டாட் பால்ஸாக போயிட்டுருக்கு அரவிந்த் கிட்ட இருந்து. ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் ஆல்சோ பிரணவ் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக போட்டார். லைக் அது வந்து ஹி டிசர்வ்ஸ் டு லூஸ் இஸ் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி அது அவ்வளோ டஃப்பான பால் தான். பிரஜேஷ் வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. குட் பீஸ் ஆஃப் பவுலிங். Just pushes a single over there. Just trying to go through the covers. And a dot ball to end this over. 24 overs, 80 for 4. Starts off with a dot ball. Last over for Lohitaksha. Will he be able to complete this spell with a wicket? Let's wait and watch. With Tarak, the new batter, along with Arvind, both the batters ரெண்டு பேருக்குமே செட் ஆக வேண்டிய டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. லாஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ் அண்ட் ரன் ரேட்டும் புஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. வி ஹார்ட்லி ஐ குட் ரிமெம்பர் அந்த ஒரு
13th 14th ஓவரில் நானும் பத்மநாபனும் கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது வி ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் அந்த ஒரு 70 ஆட் அப்படிங்கிறது 15-16 ஓவர்ஸில் வந்துடும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். பட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் அந்த மிடில் ஓவர்ஸில் கேம்குள்ளே க்ளீனாக வந்திருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ரன் ரேட் அடி வாங்கியிருக்கு, விக்கெட்ஸ் ஃபால் ஆகிருக்கு. ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. 2 நியூ பேட்டர்ஸ் உள்ள அண்ட் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க வித் தாரக் அண்ட் அரவிந்த். அண்ட் லோஹித் அக்ஷா எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு. ஒரு மிடில் ஓவர்ஸில் அவர் உள்ளே வரும்போது கேம் பயங்கர ப்ரெஷரில் இருந்துச்சு. மிஸ்ஃபீல்டில் ரன்னு போயிட்டுருக்கு, பேட்டர்ஸ் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் லுக் அட் த நம்பர்ஸ். என் கேமை நான் ஆட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனால் அதுக்காக தான் நிறைய முறை கௌதம் கம்பீரை ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஹி மே பி a குட் பேட்டர் பட் ஹி ஹாஸ் டு ஓப்பன் வித் வீரேந்தர் சேவாக். எல்லா கண்ணும் சேவாக் மேலே தான் இருக்கும். அண்ட் ஜஸ்ட் இமேஜின் த கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் பீன் ஹேவிங். நீ உன் கேம் ஆடு, நான் என் கேம் ஆடுறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் லோஹித் அக்ஷா சோஃபார் க்ளீனாக போட்டிருக்காரு. $81 for 4. ஜஸ்ட் 2 more balls to end this over. அரவிந்த் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அந்த பிரஜேஷோட சிங்கிள்க்கு அப்புறமா லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் ஓவர்ஸில் நிறைய டாட் பால்ஸ் கிடச்சிது. திஸ் லுக்ஸ் பெட்டர். திக்கிஷ் அவுட் சைட் எட்ஜ் டு கெட் தட் சிங்கிள். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹை டைம். அவர் 25+ பால்ஸ் விளையாடி இருக்காரு. மேபி கண்டிஷன்ஸ்க்கு பெட்டராக அடாப்ட் ஆக முடியும் இதுக்கப்புறம். ஹினோஸ் அந்த இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ், அந்த பவுன்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, எவ்வளோ டச் பண்ணலாம் லென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணி விளையாடலாம். தேவையான டைம் கிடச்சிருக்கு ஆஸ் அ பேட்டரா. And we can officially call it death overs. Last 5 overs to score a couple of points. Maybe 5 overs 50 அப்படிங்கிற வேகத்தில் போனால் 130 டச் பண்ணலாம். டாட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். எக்ஸலன்ட் ஸ்பெல் எங்கள் லோஹித் அக்ஷா கிட்ட இருந்து. 0 for 15, 82 for 4 after 25 overs. Asiatic Cricket Transformers. Continues to bowl Pranav Ram. Tried his best. கேப்பில் பிக் பண்ணியிருக்காங்க. குட் சேவ் அங்கே புவனேஸ்வரன் கிட்டேருந்து. சர்ப்ரைசிங் என்னென்னா நேற்று ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பர்ஃபார்மன்ஸ் புவனேஸ்வரன் கிட்டே இருந்துச்சு வித் பால். பட் இன்றைக்கி பெருசாக போல் பண்ணல. மேபி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தெரியல. நேற்று தே ஹாவ் டு டிஃபெண்ட் அ டோட்டல். நல்ல ஒரு பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமிட்ட இருந்து. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபைட்டிங் பேக் ரெஸ்பான்ஸ், ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் தேவைப்பட்டார். புவனேஸ்வரன் ஆப்டாக இருப்பாருன்னு சொல்லி புவனேஸ்வரனுக்கு போனாங்க. That didn't went better. If any of families and friends of Bhuvaneshwaran watching this video, kind apology. நிறைய முறை புவனேஸ்வர் குமார்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். Just came in the flow. Goes through the back foot. கேப்பில் இருக்குது பட் அந்தளவுக்கு ட்ராவல் இல்லை. அகைன் புவனேஸ்வரன். லாஸ்ட் 5 overs பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். லாஸ்ட் 4 overs இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த ஓவரில் ஒரு 4 balls. வாட் கேன் தி டார்கெட்? அரௌண்ட் ஒரு 25லேருந்து 45 வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ தி ஸ்கொயர் லெக் அண்ட் கெட்ஸ் அ சிங்கிள். நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரு கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் த கேம். ஒரு 90s how it had started. Not just the way how cricket evolved. Maybe ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் சச்சின் உள்ளே வந்தார். இன்னொரு ரீசன் அந்த ஒரு வேர்ல்ட் கப் வின்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திங்ஸ் ஃபெல் இன் பிளேஸ் ஃபார் டீம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக ஆஃப்டர் வின்னிங் த வேர்ல்ட் கப் அவங்களுக்கு வந்து 84ல் அசருதீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாம்பவான் டெபு பண்ணுறாரு. Catch is the call and that's an excellent catch taken from the fielder. Good commitment, ஒரு forward diveல. No mistakes done by the fielder. Arvind has to depart. Arvind ரொம்ப நேரமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் பேட்டிங் காட்ட முடியாமல். And no mistakes done by the fielder. Excellent catch. That is 86 for 5. Abhiman Sundar, the fielder. That's 5th wicket have fallen. 86 for 5 now. Asiatic Cricket Transformers.
Second wicket for Pranav. Keena game ulla vandirukkaru. This is what he's been known for. And a dot ball to end this over. 86 for 5. Asiatic Cricket Transformers. Last 4 overs of play is waiting for you. Navneethan from different end. The tournament for the first time in the end the Navneet பார்க்குறோம். Now you'll get the different angle of Navneet's bowling. This is how he bowls. Good stroke making, but பெரிய ரன்ஸ்க்கான வாய்ப்பு இல்லை. Last over 22 balls which is going to decide. And the 22 balls, 22 runs or 22 plus runs. In the situation ஒரு பாசிட்டிவ் மூவாக இருக்கும் பேட்டிங் சைட்க்கு. But that's an unfortunate stumping. Navneethan gets his first wicket in the morning. He's been fighting for that for a very long while. நிறைய ups and downs பார்த்தார். But finally first wicket for the batter. Batter step out பண்ணி ஆட ட்ரை பண்ணார். Completely misses the ball. That's another wicket falls for Asiatic Cricket Transformers. 86 for 6 now. Workaholic person. Gokula Krishnan, the new batter. In fact, both Akash and Gokula Krishnan, நம்ம ஆகாஷோட bowling பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம். லைக் ஒரு மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து கேமோட கான்டெக்ஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை வாய்ந்த பவுலர். Catches the call. Good try from the fielder. $87 for 6. Overs are kept on increasing, but numbers மாறல. ஒரு கடைசி நேர கொலாப்ஸில் அடுத்தடுத்த விக்கெட்ஸ் விழுந்ததுக்கப்புறமா ரன் ரேட் அங்கேயே நிற்குது. இன்ஃபேக்ட் ரன் ரேட் குறையுது, ரன் அங்கேயே நிற்குது. குட் ஃபீல்டிங், எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் நவ். சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இனிஷியலி பண்ண மிஸ்ஃபீல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இப்போ இருக்குது. தட் பிரிங்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். லாஸ்ட் 3 overs to go. 87 for 6. Pranav Ram 2 for 10 continues to bowl. Another flighted delivery. Last minute formalities இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த டெத் ஓவர்ஸில் ஐ திங்க் ஸ்டில் ஒரு 4 wickets in hand இருக்கு. ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். சின்ன சின்ன கேப்ஸில் பிக் பண்ணிவிட்டு டூஸ்க்கு டார்கெட் பண்ணலாம்.
பிகாஸ் ஹேவிங் செட் தட் ஒரு 18 to 17 பால்ஸ் இன் ஹேண்ட், பால்ஸை விட ரன்ஸ் ஒரு 2-3 ரன்ஸ் இல்லை 10 ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அடித்தா ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக இருக்கும். இன்னொரு க்ளோஸ் கால் ஸ்டம்பிங்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவங்க ஒரு ஒரு 16 மோர் பால்ஸ் டு எண்ட் திஸ் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னா 16+ ரன்ஸ் will be a good completion. Whatever happened in the middle overs, லாஸ்ட்ல நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணும் பொழுது அந்த மொமெண்டம் செகண்ட் இன்னிங்ஸுக்கு கேரி ஆகும். another Yorker, a lot of Yorkers here. இன்னைக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அஸ்வத் மாரிமுத்து நல்ல யார்கர்ஸ் போட்டார், பிரவீன் நல்ல யார்கர்ஸ் போட்டார். அதே அளவுக்கு பிரணவும் யார்கர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறாரு. டிப்பிக்கலி ஹர்பஜன் சிங் மாதிரி பவுலர்ஸ் ஒரு ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் எவால்வ் ஆகும்போது இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பவுலிங்கை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது டாட் பால் த்ரூ தி கவர்ஸ், பெருசாக ரன் ஃப்ளோ கிடைக்க மாட்டேங்குது. பியூட்டிஃபுல் bowling பிரணவ் கிட்ட இருந்து. வித் போத் த பேட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் திங்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். லெக் சைடில் கொஞ்சம் வேக்கன்ட் ஸ்பேசஸ் இருக்குது கம்பேரிங் டு ஆஃப் சைட். குட் பொசிஷனிங், ஏர்லியாக போனார், பட் ஸ்டில் ஃபைன்ஸ் த ஃபீல்டர் நவநீதன் த மேன். இன்னொரு டைரக்ட் ஹிட் அங்கே. குட் நம்பர்ஸ் பிரணவராம் கிட்ட இருந்து. ஆகாஷ் அண்ட் கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்டில் ட்ரைங் டு செட்டில் திங்ஸ் ஃபார் தம். ஆகாஷ் இன்னும் ரன்ஸ் அடிக்கல. இன்ஃபேக்ட் ஆகாஷ்க்கு ஒரு ரன் இருக்கு, ஒன் ஆஃப் 6 பால்ஸ். வித் கோபாலகிருஷ்ணன் மிட் ஆன் இன்சைட் த சர்க்கிள், மிட் விக்கெட் உள்ள இருக்காரு, பின்னாடி ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காரு. தட்ஸ் a good stroke making. Another good over here from Pranav Ram. That brings 28 overs up, 90 for 6. Asiatic Cricket Transformers. Twenty-eight overs, 90 for 6. Asiatic Cricket Transformers. And the சின்ன மிடில் ஓவர் சர்க்கிள் மேபி ஒரு 7 to 8 overs ஆஃப் டிசப்பாயின்மெண்ட், ஒரு ஹார்ட்ஷிப் கொடுத்துருக்கு. இன்னொரு குட் ஸ்டாப், நிறைய குட் ஸ்டாப்ஸ் பார்க்குறோம் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். நல்ல பாசிட்டிவ் கிரிக்கெட் விளையாடிருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். டிஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10-12 ஓவர்ஸில் விளையாண்ட கிரிக்கெட்டுக்கும் அப்போ போட்ட எக்ஸ்ட்ராஸ்க்கும் டோட்டலி கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்ட் கிரிக்கெட். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 15 to 16 ஓவர்ஸில் அவ்வளோ கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்காங்க. நவநீத் continues to bowl. Again நவநீதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, ஐம் நாட் ஷுர் வெதர் ஹி வாஸ் நவநீதன் ஆர் நவநீத். இஃப் தட் என் ஓன் டிஸ்டர்ப்ஸ் யூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குட் ட்ரை, ஜஸ்ட் கோஸ் ஃபார் த சிங்கிள். ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு ஓவர் கையில் இருக்குது. மேபி அந்த ட்ரிபிள் டிஜிட் நம்பர் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபார் த டீம் பேட்டிங். 100+ அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி குட் டோட்டலாக இருக்கலாம். In front of the sky fielder, chasing the ball, Niranjan the fielder. Another positive too. This is something they've been waiting for a long while. The Asiatic Cricket Transformers in the busy cricket, twos and singles regular போகும்போது I think still there are chances ஒரு ஃபைட்டிங் டோட்டல் அவங்க போஸ்ட் பண்ண முடியும். Ninety-six for 4, 96 for 6 in fact. Gets on the single.
பாசிட்டிவ் 3 கிடச்சிது அந்த ஒரு ஓவர் த்ரோனால. Just going through the back foot. Niranjan the fielder. Getting singles over there. Pranav continues to bowl. Last over for the bowler. Can we see another wicket for the bowler? He's one among those leading wicket takers of the tournament. And that's 100 up here. 100 up here for Asiatic Cricket Transformers. நம்ம இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். மேபி ஒரு 100 அப்படிங்கிற ட்ரிபிள் டிஜிட் ஸ்கோர் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் அபவுட் ஹவ் யூ கோயிங் டு அப்ரோச் த கேம். மென்டலி அந்த கேம் போயிடுச்சுன்னு அவங்க நினைக்காத வரைக்கும் there were a lot of hopes for them. 1-0-1 for 6. 4 more balls to end this innings. The flighted delivery gets a single, a cheeky single. Last over la ella ballme busy ah irundirukku so far. Single and single against Pranav. This is something that's been badly needed for Asiatic Cricket Transformers. 1-0-2 for 6. Initially 140s 150s அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் பேசிட்டு இருந்த ஒரு டார்கெட் it has been reduced because of the middle order collapse. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம இதுவும் பேசணும். இனிஷியலி ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேஸில் ஒரு டீம் டாமினேட் பண்ணும், இன்னொரு ஃபேஸில் இன்னொரு டீம் டாமினேட் பண்ணும். as long as you keep on fighting back, திரும்ப இந்த கேமுக்குள்ளே வர முடியும். அதுதான் SCF காட்டியிருக்காங்க. ஃப்ரம் நோவேர்லேருந்து இந்த கேமுக்குள்ளே க்ளீனாக கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் நியர்லி ஒரு 10 to 15 ரன்ஸ் ஒரு மிஸ்ஃபீல்டில் ஓவர் த்ரோஸில் போயிருக்கு. பட் ஸ்டில் they managed to control the opposition. 1-0-4 for 6. Last ball of the over. Last ball of the first innings. Pranav. And that is the dot ball to end this over. 2 for 18 was the number for Pranav. 1-0-4 for 6. End of 30 overs. Asiatic Cricket Transformers. Now 105 required to win this game for Sedu Cricket Foundation. That's how it went so far. ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைடான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸாக இருந்துச்சு. இனிஷியலி ACT டாமினேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் SCF கேமுக்குள்ளே வந்தாங்க. lot of good bowling performances. Overall, it's been a good 30 overs. Treat to watch out for. Second innings, a lot more dramas might be waiting for you. Stay tuned with
105 the target for Sedu Cricket Foundation in this crucial a kind of semi-final, a promotion for the finals. In the game la ஜெயிக்கிற team final la இருப்பாங்க. That's how it goes. Two openers, Ashwath Marimuthu and Loitaksha, one of the top scorers of the tournament. Ashwath Marimuthu along with ever classical Loitaksha. Utish the bowler, a typical start for both the sides. கொஞ்சம் ஒரு low target ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த கேமு. அண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஒரு T20 கேமில் பார்க்குறதுக்கு. ஐ மீன் வி ஹாவ் டூ ஷேட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேம். ஒன்று வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சேஸ் ஃபார் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன், இன்னொன்று அந்த லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் டிப்பிக்கல் ஒரு மும்பை இந்தியன்ஸ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட். அதை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆஃப் த ரெக்கார்ட். அண்ட் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது லைக் எப்படி வந்து இந்த பிச் சீரீஸில் வந்து என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இன்விடேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அகாடமிஸ் கேன் பார்ட்டிசிபேட் அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி. இது ஒரு இன்டர் அகாடமி டோர்னமெண்ட். ஸோ அகாடமிஸ் முறையாக அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பிச் சீரிஸோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் உடனுக்குடன் வரும். அடுத்த டோர்னமெண்ட் எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் பிச் சீரிஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த டோர்னமெண்ட்டோட கேண்டிட் ஷார்ட்ஸும் அதில் பிக்சர் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அருப்புக்கோட்டை. பட் டீம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ், மதுரை, திருச்சி, சென்னைன்னு வெவ்வேறு நகரங்களில் இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ரெக்கார்டில் ட்ரிவாண்ட்ரம்லேருந்தும் டீம்ஸ் வந்திருக்காங்க. இன்னும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ வாட்சிங், if you want to know how to enroll in this, just make your academy to contact the concerned management. couple of dot balls இங்கே யுதீஷ் ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதை பற்றி நிறைய பேசுவோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் பற்றி பேசுகிறது. டிப்பிக்கலி மைண்ட் எப்போவுமே யோசிக்கும்ல. நம்ம ஒரு இப்போ ஆக்சுவலி இது ஒரு T20 மேட்ச் மாதிரி தான். அங்கே ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான அப்பீல் இருந்துச்சு, க்ளோஸ் கால், ஒரு ரிஸ்கி சிங்கிள். அஸ்வத் முத்து கெட்ஸ் ஆஃப் த மார்க். அவரோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. With one more ball to go, Loitaksha on strike. நல்ல cheers போயிட்டு இருக்கு. No slip fielder for the bowler with Loitaksha facing his very first ball today. நல்ல classical batter, pure perfection, basics அவ்வளோ டாப் நாச்சாக இருக்கும் Loitaksha. Yudish to bowl the last ball of this over once his batter is ready. Starts off with the wide ball. Loitaksha gets a wide. 2 for no loss. One more to go. நம்ம அந்த லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம். ஏன்னா லைக் நிறைய முறை இது வந்து கிரிக்கெட் வேர்ல்டில் நடந்திருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் மூதாதையராக நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கூட சொல்லலாம். வெறும் 183 ரன்ஸ் அடித்து ஒரு 60 ஓவர்ஸ் வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு மேமத் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைடை எப்படி பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹோப் இல்லையா? அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கேமை விட்டுட்டோன்னு கடைசி வரைக்கும் பிளேயர்ஸ் நினைக்கக்கூடாது. 2 for no loss, end of first over, Sedu Cricket Foundation.
Srihari, new bowler into the attack. Administrative block endலேருந்து போடுறாரு ஸ்ரீஹரி. வித் அஸ்வத்தன் லோஹிதாக்ஷா நம்ம அந்த லோ டார்கெட் டிஃபென்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு 1983 வேர்ல்ட் கப். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வரைக்கும் லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் இங்கிலாந்து 2 பெரிய சைட்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ் கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சாங்க. அப்போது இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் கப்பில் நடந்த அப்செட்ஸ் எல்லாத்த பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு அயர்லாந்து எப்படி வந்து 2011 வேர்ல்ட் கப்பை இங்கிலாண்டை பீட் பண்ணாங்க, இல்லாட்டி வந்து ஒரு இந்தியாவை எப்படி வந்து கென்யா வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு நிறைய கதைகள் பேசப்பட்டுச்சு. அந்த லிஸ்ட்டில் மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங்காக ஷாக்கிங்காக இருந்த பேர் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டீம் எப்படி வெஸ்ட் இண்டீஸை பீட் பண்ணாங்க. அது ஒரு அப்செட்டாக பார்க்கப்படுது வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்டில். ஸோ அது ஷாக்கிங்காகவும் இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் லுக் திஸ் இஸ் ஓ இட் ஆல் ஸ்டார்டட் கரெக்டாக. என்னதான் 2011 வேர்ல்ட் கப் ஒரு எமோஷனல் மூமெண்ட் நம்ம அதை ரீலீவ் பண்ணியிருக்கோம்னா கூட ஒரு 83 வேர்ல்ட் கப் வந்து ஒரு ஒரு அநியாயத்துக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் டீம்ஸ் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் விளையாடி அவங்க ஒரு லோ டார்கெட்டில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 83 வேர்ல்ட் கப் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே தேவர் அண்டர் டாக்ஸ், அப்போசிஷன் டஃப், அடித்த ரன்னு கம்மி, வாட் எவர் யூ கால் இட், அந்த பாக்ஸஸ் அவங்க டிக் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் வித் கான்ஃபிடென்ஸ் ஃபைட் பண்ணும்பொழுது ஆப்போசிஷனில் விவ் ரிச்சர்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, கிளைவ் லாய்டு இருந்தாலும் சரி, யூ கேன் வின் த கேம் அகெயின்ஸ்ட் தோஸ் டாப் நாச் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ். அதுதான் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குது அந்த வேர்ல்ட் கப். ஒரு ஹை எல்போ கொஞ்சம் ஏரில் இருந்துச்சு. லைக் அதுக்காக ஐ நோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எல்லா டீமோடைய ஃபேமிலிஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. தட் டசன்ட் மீன் இந்த கேம் வந்து ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் பேசலை. பட் ஒரு மேட்சோட சுவாரஸ்யம் எதை சார்ந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது இது ஒரு குவிக் ஃபயர் சேஸாக இருக்கலாம், இது ஒரு லோ டார்கெட் டிஃபெண்டாக இருக்கலாம். முதல்ல லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் வித் மும்பை இந்தியன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா இங்கே தொடங்கியிருந்தாலும் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் நடந்திருந்தாலும் இது ரொம்ப ரெகுலராக பண்ண ஒரு சைட். ஒரு முக்கியமான மேட்சஸில் ஐபிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் மும்பை இந்தியன்ஸ் ரெகுலராக பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம். couple of dot balls இங்க ஸ்ரீஹரிக்கு 1 of 10 balls so far. அஸ்வத் மாரிமுத்து டைம் எடுக்கிறாரு, known for this, ஆனால் நிறைய ரன் அடிச்சிருக்காரு இந்த டோர்னமெண்ட்டில். this is a beautiful fielding, நல்ல ஸ்டாப் அங்கே ஃபீல்டர்ட்ட இருந்து. an end of 2 overs 2 for no loss. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். Starts off with a wide ball. Getting a single over there. Yet to get off the mark, லோஹிதாக்ஷா குட்டி குட்டி ரன்ஸ் இங்கே அங்கே லீக் ஆகும். பாப் பிளேயர் நம்ம போன இன்னிங்ஸில் பார்த்தோம், நிறையா மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் இருந்துச்சு, பவுண்ட்ரிஸ் போச்சு, தென் கிரிப் பண்ணாங்க அந்த கேமை. ஐ திங்க் ஆடிங் எ பாயிண்ட் நம்ம ஒரு ஸ்டில் அந்த லோ டார்கெட் டிஃபெண்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு 2017 ஐபிஎல் ஃபைனல் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். அடித்த ரன்ஸ் 130க்கும் கம்மி இன் 20 ஓவர்ஸ் கேம் in which 50+ runs அடிக்கும் போது ஒரே ஒரு விக்கெட் தான் போயிருக்கு ஆப்போசிஷனுக்கு. இன் ரெஸ்பான்ஸ் ரஹானே வாஸ் ஸ்கோரிங் பவுண்டரிஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு விக்கெட் விழுது, 2 விக்கெட் விழுது அப்படின்னும் போது மெல்ல மெல்ல அந்த கேம்குள்ளே, ஏன்னா முதல்ல கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நொறுக்க முடியுது, அதுக்கப்புறமா நம்பர்ஸில் நொறுக்குனாங்க. அண்ட் தென் இவென்ச்சுவலி தே வான் தட் கேம். அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோரிஸ் கிரிக்கெட்டில் இருந்திருக்கு. நான் இதை சொல்கிறேன், அதுக்காக இதுதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணுங்கிறது கிடையாது. யூ மே ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் வாட்சிங் த கேம். அதில் நீங்கள் நிறைய மெமரிஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் இருந்த சில மேட்சஸ் கூட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருக்கலாம். பட் என்னென்னா இந்த டோட்டலில் நாங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இருக்கணும்.
For every other cricketers, every single cricketer of the lineup, the game was still there. நடு பிச்சில் தான் இருக்குது. யார் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அந்த டீம்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது. With Ashwath Marimuthu 1 of 14 balls. Bit of கொஞ்சமாக ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குது. ஆனால் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகல. அது அஸ்வத் மாரிமுத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். White gets a single. One of 14 Ashwath Marimuthu bowling excellent போட்டார் நியூ பால்ல. Now to serve his side, நியூ பால்ல பேட்டிங் பண்ண வந்திருக்காரு. Another beautiful defense. Good quality cricket. Under 16. Different kind of stones. விதவிதமான டைமண்ட்ஸை நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். we are not sure லாங் வேல யார் யார் எங்கெங்கே இருக்க போகிறாங்கன்னு. .5 overs, 5 for no loss. So far it's been a decent start, but இந்த மேட்ச்சில் ஹிட் பண்ண ஒரே ஆப்ஷன் அந்த நோ லாஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை ப்ரொனன்சியேஷனில் இருக்கக்கூடாது. கீப் ஆன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும். தென் டெஃபினட்டாக வாய்ப்பு இருக்கும் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கு. ஆஃப்டர் 4 overs, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸோட எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். அதை பற்றி பேசுவோம். 3 overs, 5 for no loss, சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். That was in there. Six for no loss. Flicked it through the single.
3.3 overs, 7 for no loss. ஸோ ஃபார் அந்த ஒரு ரே ஆஃப் டாட் பால் கன்னியூ ஆகிட்டே இருக்கு. லோஹித் அக்ஷாக்கு நிறைய ஸ்ட்ரைக் கிடைக்கல. ஒரு அஸ்வத் மாரிமுத்து 1 of 18. தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஆஸ் அ டீமாக ரஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் டெஃபினட்டாக எஸ்சிஎஃப்க்கு கிடையாது. பட் எது தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அஸ்வத் மாரிமுத்து ப்ரெஷராக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ அவர் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் டைம் எடுத்து அவங்க டெஃபினட்டாக போக போக பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா போன இன்னிங்ஸில் நம்ம பார்த்தோம், அவ்யுக்த் நிறைய டைம் எடுத்தார், ரிலாக்ஸாக விளாண்டாரு, ப்ரெஷர்னால அவுட் ஆகலை. பட் ஒருவேளை அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு பேட்டர் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய நடந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். நாம் as long as அஸ்வத் ஹேட் அ கிளாரிட்டி, அவர்கிட்ட அந்த ஒரு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு புரியுதுங்கிற அந்த ஒரு தெளிவு இருந்துச்சுன்னா, நாட் அன் இஷ்யூ. ஸ்டில் ஹீஸ் ஹேவிங் தட் குவாலிட்டி அண்ட் கிளாரிட்டி. Dot ball 10 this over, 4 overs, 7 for no loss. Beautiful strike rotation. Lohit Aksha is having that rhythm. நம்ம போன இன்னிங்ஸில் பேசின மாதிரி அந்த இனிஷியலி ஒரு சிங்கிள்ஸ் கிடைக்குது, பட் அதுக்கப்புறம் அந்த என்டையர் ஓவர் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. யுதிஷ் தான் போட்டுட்ருக்காரு. One of 20, அஸ்வத் மாரிமுத்து ஃபைண்டிங் ஸ்பேசஸ் டு ரொட்டேட் த ஸ்ட்ரைக். இஃப் ஐ வாஸ் தேர், கிட்டத்தட்ட அதே தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. நான் நினச்சேன் எல்லா ஃபீல்டரையும் உள்ளே வச்சு சிங்கிள் போக முடியாமல் அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னு. அதுதான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். ஏன்னா யூ நோ த ப்ரெஷர் ரைட். அஸ்வத் வந்து அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு அந்த ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷனுக்கு கொஞ்சம் சங்கடப்படுறாரு. அவர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனால் கண்டிப்பாக பெரிய பேட் ஸ்ட்ரோக்கு போக மாட்டாருங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டாம். அவர் கஷ்டப்பட்டு சிங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம், ஈஸியாக எடுக்க வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் செட் இருக்குது. தேர்ட் மேன் ஒன் எம்டி ஸ்பாட் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணோன்னா he can do that. Beautiful fielding. Hari Sainath, the fielder. Just look at the confidence. Look at the confidence. The energy on his body language, the cheers. And this is what making this game more beautiful. அந்த யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் உள்ள கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டுமே அடித்தளமாக வச்சு கிரிக்கெட் விளையாட முடியும். மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பின்னாடி வரும். அண்ட் தட்ஸ் வாட் இஸ் பின் டூயிங். அண்டர் 16 கேட்டகரியில் ஒரு யங் கிரிக்கெட்டர், நிறைய யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ், பஞ்ச் ஆஃப் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸாக விளையாண்டாங்க. ப்ரூவ் பண்ணுறதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். அண்டர் 16நாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து அதே கான்ஃபிடென்ட்டில் விளையாடுவேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் pretty மச் மேண்டேட்ரி. விராட் கோலி சொல்லுவார், இந்த லெவலில் நீங்கள் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லைன்னா தீஸ் கைஸ் வில் ஈட் யூ அப் அப்படின்னு சொல்லுவார். தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வில் பி ஹேவிங். நீங்கள் ரொம்ப தடுமாறீங்க, ரொம்ப பதட்டமாலாம் இருந்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் மாடர்ன் டே கிரிக்கெட் ரொம்ப மாறிடுச்சு. எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வச்சுருக்காங்க. தட் அட்வான்டேஜஸ் த கேம். அகெயின் consecutive 3 dot balls for அஸ்வத் மாரிமுத்து. ஒரு யார்கர் அட்டம். பியூட்டிஃபுல் bowling. சிங்கிள்கான வாய்ப்பு இல்லை. நல்ல ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸ். சுறுசுறுப்பாக இருக்காங்க ஏசிடியோட ஃபீல்டர்ஸ். அவங்களோட முதல் மேட்ச் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். எஃப்எஸ்சியோட ஆல்மோஸ்ட் கையை விட்டு போன கேமை கையை விட்டு போயிடுச்சு. அந்த மேட்ச் தோத்துட்டாங்க. பட் ஆனால் அந்த மேட்சோட தோல்வியை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தள்ளி போட்டாங்க. கடைசி வரைக்கும் ஒரு ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணாங்க ஆப்போசிஷனுக்கு. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைட் பண்ணுவாங்க டிஸ்பைட் ஆஃப் ரிசல்ட். அது எப்படி வேணால் வரலாம். ஆனால் அவங்க என்ன மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்குறாங்கங்கிற இருக்குது. இன்னொரு டாட் பால். A bunch of dot balls, 20 is over. 5 overs up, 8 for no loss.
Just goes through the covers. Couldn't get the connections better. Loitaksha on strike. Srihari இந்த பக்கம் ஸ்ரீஹரி அந்த பக்கமா யுதிஷ்னு ரெண்டு bowlers கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The one thing that is missing is wicket column. மேபி அதுதான் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஹோப்பை வச்சிருக்கு சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் மேலே. வாட் எவர் த ரன் ரேட் மேபி அவங்க பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் இங்கே லோஹிதாக்ஷா கிட்ட இருந்து அதுதான் அவங்க இங்கே இப்போதைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம். அண்ட் அஸ்வத் மாரிமுத்து பற்றி பேசும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி கேம்ஸில் என்ன பேசுவோங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். ஹி இஸ் நோன் ஃபார் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரன்னர்ஸ் அரௌண்ட் மதுரை சர்க்கிள், ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸுக்கு பேர் போன பேட்டர். ஒன்றுமே இல்லை, சின்ன சின்ன கேப்ஸில் ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் பண்ணுவார். மேபி இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு பெட்டராக அமையல. திஸ் லுக்ஸ் பெட்டர். திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன். இதுதான் தேவைப்படும் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இந்த இன்னிங்ஸில். உங்களுக்கு நிறைய பவுண்ட்ரிஸ் வேணாம், உங்களுக்கு நிறைய சிக்ஸர்ஸ் வேணாம். ஜஸ்ட் கீப் த ஸ்கோர் கார்ட் மூவிங். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும், மிச்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அதுவே வழிவகுக்கும். பியூட்டிஃபுல் bowling. ஸ்ரீஹரி கிட்ட இந்த ஸ்பாட்டில் போடுறாரு. நீ இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆஃபர் பண்ணால் நீ கேட்ச் தான் கொடுக்கணும். பியூட்டிஃபுல் bowling. நம்ம போன வாரில் ஒரு ஃபீல்டிங் பார்த்தோம் ஹரி சாய்நாத் கிட்ட இருந்து. ஸ்ரீஹரியோட bowling, யுதிஷோட bowling, அஸ்வத்தோட ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன். Lot to learn from these teenage cricketers under 16. And in the journey இன்னும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் ஏஜ் ஃபார் தெம். இங்கேருந்து அடுத்தடுத்த ஃபேஸ்க்கு லைஃப்பில் போகும்போது நிறைய 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 டைவர்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். அவங்க டைவர்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்பில் வரக்கூடிய ஒரு ஏஜாக அது இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அவங்க அந்த ஃபோக்கஸ் இப்படியே இன்னொரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணால் பெரிய இடத்துல பார்க்கலாம். குட் கவர் டிரைவ் த்ரூ த கவர்ஸ், நல்ல மீட் ஆஃப் த பால், அண்ட் that is a boundary for the batter. Lohitakša gets his first boundary of the day. And look at the celebration, look at the joy from the dugout. அவங்க டீமுக்கு சியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 6 overs up, 14 for no loss, சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். A gentle push through the covers. Fourteen for no loss, and the beautiful card drive from Lohitakša. Now this time it was Ashwath Marimuthu, another good stave. What a fielder. Hari Sainath, the name, the confidence. I love to watch these cricketers showing their high potential. அவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் பொட்டன்ஷியல் அந்த கேம்குள்ளே காட்டும் பொழுது. Couple of dot balls here for the batter. He's been struggling for a while. Ashwath Marimuthu out of his comfort zone now. Maybe trying something different when the time goes, because post power player நம்ம டெஃபினட்டாக ஃபீல்டர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத பார்க்கலாம். அது சம்டைம்ஸ் அந்த அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக்கை கிளியர் பண்ணிவிடும். சில ஸ்டார் பேட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு 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 சின்ன இஷ்யூ இருக்கும். லைக் ஃபீல்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு டீப்பாக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் கிரவுண்டட் ஸ்ட்ரோக் மேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. உள்ள ஃபீல்டர்ஸ் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஹார்ட் டு பீட் தோஸ் ஃபீல்டர்ஸ். நீங்கள் ஏரில் விளையாட வேண்டியதுக்கான அவசியம் வரும்.
நல்ல ஃபீல்ட் பொசிஷனிங் இங்க. Fourteen for no loss. Sedu Cricket Foundation. A gentle push through the covers. Couldn't get the connections better. Another dot ball. 2 of 31, Ashwath Marimuthu. Last ball of this over. Another dot ball to end this over. And an excellent over. Maiden over from Yutish. That's 7 overs of 14 for no loss. Another good shot here. Despite of what he was getting with the stroke. The good thing is they are providing some quality cricket. 33 balls, 2 runs. The one thing that will be running on the minds of Ashwath Marimuthu would be to rotate the strike at the right time. He might be looking forward for such a kind of tactics. This looks better, but couldn't beat the fielders. I love the way how the fielders showing the confidence. Not even a single misfield to leave way for Ashwath Marimuthu. And that shows you the value of good fielding. That shows you the value of catchings.
16 for no loss. Been a slower innings here from them. Maybe they're trying to settle the platform better as the target was comparatively low. But you have to make sure that you're doing things that are required to win this game. That should be kept in control. Sedu Cricket Foundation. With Lohit Aksha 8 of 12 balls. Ashwath Marimuthu 3 of 35. A decent fielding again. Hari Sainath standing on one of the most crucial areas. 8 overs 16 for no loss. Seventeen for no loss. Sedu Cricket Foundation. Just trying to build that foundation for a very long time. This looks elegant. From Lohit Aksha. Continues to bowl on. With Ashwath Marimuthu back on strike. Another try to rotate the strike. A good coverage of fielding over there. With Yudush continues to bowl with the same rhythm. He's not leaving enough space for the batters to take up the freedom. Even Lohit feels the pressure. He's been explaining Ashwath Marimuthu about the situation and the importance of rotating the strike. That's most mandatory for them. At this point of time, you can't take control over certain things. 18 for no loss. A lot of good stuffs were going on here for them. They need to maintain the similar kind of caliber for future. The most important thing would be adapting to the conditions, adapting to the situation despite of the start you get. You have to take care of certain things, and that's most important. A lot of things waiting for you. Getting another dot ball over there. It's another wide.
Hitaksha just trying to take things under control. He's building a lot of plays for them. Just 20 for no loss. Almost ninth. 25%. More than 30% of this game is in progress. Another cheeky one for the batter. Just getting the single exactly that he was expecting for. 9 overs up, 26 for no loss.
Srihari back into action. Fine shot from Lohit. But a lot of production இருக்கு bowler-க்கு offside packed offside field. So Lohit Daksha tried to break those field. So 10 overs 29 no loss. ஒரு steady flowல போயிட்டு இருக்காங்க. SCF as total is 100 odd. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச்சில் எப்போயுமே வந்து விக்கெட் லூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி எஸ்சிஎஃப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக போயிட்டுருக்காங்க. பட் ஆனால் இட்ஸ் டைம் டு ரொட்டேட் திங்ஸ். ஸோ 10 overs அப் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2.9 ரன் ரேட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. இதை நீட் டு ஆக்சிலரேட் அண்ட் இட் மேக் ஷுர் இட் ரீச்சஸ் 4 per over. ஸ்ரீஹரி கிருஷ்ணன் ஷாட்டுங்க, ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர். நல்ல ஷாட். ஸோ கொஞ்சம் இப்போ தான் லோஹித் தாக்ஷா கொஞ்சம் மிடில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. as far as his play is concerned, இவர் ஜென்யூனாக ஆடிட்டுருக்கிறாரு. சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு. அஸ்வத் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. மேபி 1 or 2 பவுண்ட்ரிஸ் வந்தோடனே ஹி வில் கோ ஆன் டு ஹிஸ் நேச்சுரல் கேலிபர். இது ஒரு குவிக் சிங்கிள் வாய்ப்பு இருந்தது. பட் அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்குது, விக்கெட் லூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கிறனால they are little bit slowing things. Srihari from the college gate end. ஸ்லோயர் போட்டிருக்காரு. ஒரு நல்ல ஷாட், எக்ஸலண்ட்டான ஷாட், மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் பட்டது. பவுண்ட்ரி ஃப்ரம் லோஹித். ட்ரை பண்ணார் பட் eventually it went into a boundary. Excellent shot from Lohit. ஸோ லோ ஸ்கோரிங் என்கவுண்டர்ஸில் இந்த டைம் எடுத்த டைம், ஸோ டைம் எடுத்து ஆடுறதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லூஸ் பால்ஸ் வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக பனிஷ் பண்ண முடியும். லோஹித் அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு. டுவர்ட்ஸ் மிட் விக்கெட் ரீஜன். Again Srihari from the college gate end. Gentle flick, pushing things. ஜென்யூனாக இருந்தது. ஒரு 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 பவுண்ட்ரி அடித்தோடனே அதை கேரிட் அவே போகாமல் ஒரு சிங்கிள். ஸோ இப்போ லோஹித்துக்கு நல்லா பட ஆரம்பிச்சிருக்குது. நியூ bowler, bowling change, ஹரி சாய்நாத். as Bharat mentioned, இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நிறைய யங் ஆஸ்பைரிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ், எக்ஸலண்ட் ஃபீல்டர் ஹரி சாய்நாத், ரொம்ப ஆக்டிவான பிளேயர் ஏஷியா டெக்கை பொறுத்தளவு. இஸ் நோ கோயிங் டு bowl from the administrative block end. பாருங்கள், ஒரு under-16 கேட்டகரியில் ஒரு 11 and 12 ஏஜ் கேட்டகரி விளையாடக்கூடிய ஹரி சாய்நாத் இஸ் கம்மிங் டு bowl. ஒரு ஜென்டில் போல் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி போடுறாரு, ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணுறாரு. இன்னும் ஒரு பால் கண்ட்ரோல் பாருங்கள் இந்த பையன்கிட்ட, எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு ஏர்லியர் மேட்சஸில். அகெயின் டுவர்ட்ஸ் த சேம் ஏரியா. எக்ஸலண்ட் பாலுங்க, வேறு லெவல் பவுலிங்க. என்ன பால் கண்ட்ரோல் பாருங்கள் ஹரி சாய்நாத்திட்ட, ப்ரெஷரே ஆகாமல் போடுறாரு. ஹேட்ஸ் ஆஃப், இட்ஸ் அ ஃபைன் லாஃப்டட் ஷாட். ஃபீல்டர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் டே 5 look at the energy level of those kids. ஊர் விட்டு லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 700 கிலோமீட்டர்ஸ் 600 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்து ஒரு 5th டே வந்து எவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க. திஸ் ஷோஸ் தி each and every players commitments, the energy level.
இந்த ஏஜ்லேயே வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபுட் அண்ட் ஸ்டே ஃபிஃப்த் டே வந்து அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க. புஷ் அஸ்வத் ட்ரை டு பிரேக் தோஸ் டெட்லாக், பட் அவருக்கு ஒரு மிடில் ஆகலை. 12 completed, 35 for no loss. They brought back Akash version. Genuine pace bowler from Asia Tech Cricket Transformers who has performed very well. நல்ல டைட்டாக போடக்கூடிய ஒரு bowler Akash version is going to bowl from college gate end. Rohit Aksha is on strike. Glide பண்ணி விட்டாரு, but they have a protection there. Outside ரொம்ப packed field இருக்கு. So SCF, don't get carried away. You need to push things further. ஷாட்டுங்க, புல் ஷாட்டுங்க அடிச்சாருங்க. பயங்கர குயிக் த்ரோ அடித்தா அப்படி, பட் ஆனால் அது ஜஸ்ட் மிஸ் த ஸ்டம்ப். ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுக்கிறாரு. ஸோ இந்த ஏஷியா டெக் ஃபீல்டிங்கை பற்றி சொல்லியே ஆகணுங்க. தே ஆர் லைக் ரியலி ஆன் டாப் இன் தோஸ் ஃபீல்டிங்ஸ். அகெயின் ஃப்ரம் த காலேஜ் கேட் எண்ட் ஒரு ஸ்லோயர் போட்டாங்க. ஒரு குயிக் சிங்கிள் கேட்குறாரு, ஆனால் லோஹித் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. Yes, Akash version from the college gate end. பாருங்க, ஃபீல்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆஃப் சைடில். ஸோ தே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாப் த ரன் ஃப்ளோ. அஸ்வத் மாரிமுத்துக்கு இன்னும் அந்த மிடில் பண்ண முடியல. போயிடுச்சு. ஒரு வைடு ஒன்று ட்ரை பண்ணார், பட் இவென்ச்சுவலி இன் வெயின். எக்ஸ்ட்ராஸ், இந்த நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஏஷியா டெக் நல்லா டைட்டாக போட்டுட்ருக்கிறப்ப. ஸோ தி 5 runs, ஈஸி பிக்கிங்ஸ். இன்னும் மிடில் பண்ண முடியல, ஷார்ட் ஆஃப் லென்த்து. Thanks to the venue partner Sri Saudambia College of Engineering for continuous support over the seasons. Cut away, but straight to the fielder. End of the over. At the end of 13 overs, score 41 for no loss.
41 for no loss, 13 overs with Lohit Aksha 20 of 29. A good innings. I think நான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேன். Just looking at the numbers of Ashwath Marimuthu, he's struggling ஆனால் ஸ்டில் கேரி அவே ஆகலை. ஏன்னா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும். லைக் இது எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸாலையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். கொஞ்சம் நேரமாக நம்ம நினைக்கிற போக்கில் மேட்ச் போகல, கொஞ்சம் நேரமாக நம்மளுக்கு ரன்னே வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னவோ ஆட தோணும். போடா என்னடா கேமு, லைக் த வே யூ லவ் த கேம் அது அப்படியே ஆப்போசிட் எக்ஸ்ட்ரீமில் நம்ம வந்து வெறுத்துருவோம். பட் லுக் அட் த டெம்பரமெண்ட். சேம் அஸ்வத் மாரிமுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஃபேஸிங் இஸ் 50th பால், ஸ்டில் வாட்சிங் த பால். என்னோட ஃப்ளோக்கு கேம் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் லைஃப் லெசன் டூ. நமக்கு ஒரு பேட் ஃபேஸ் போகும்போது நம்ம அதை எவ்வளோ சட்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம், அதில் கேரி அவே ஆகாமல், டென்ஷன் ஆகாமல், ராங் டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணாமல், ஜஸ்ட் லுக் அட் த மைண்ட் செட். அண்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஒரு 15-16 there are a lot of positivities in that. ஏன்னா இந்த ஃபேஸ் எல்லா பேட்டர்ஸும் கடந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் தான். லைக் இது ஒரு பேட் டேன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒரு நமக்கான டேவா இல்லைங்க, சோஃபேர் தான். ஏன்னா அஸ்வத் இன்னும் ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச். ஒரு 190 பேர் இதை பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அவங்க பேட்டை த்ரோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன். அண்ட் த மேன் வித் த பால், இன்ஃபேக்ட் த மாஸ்டர் வித் த பால், ஹரி சாய்நாத் ஃபீல்டிங்கில் கலக்குனாரு. பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட அவரால் 2-3 பவுண்டரி சேவ் ஆச்சு. நெருப்பு மாதிரி ஃபீல்டிங் பண்ணார். நவ் ஹீஸ் வித் த பால், அ பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் ஸ்பின்னர். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது அவரோட ரிலீஸ் பாயிண்ட்டு. டே ஒன்லேருந்து எல்லா டீமுமே அவரை கவனிக்கிறாங்க. அவர் ரிலீஸ் பண்ணுற விதம், அந்த ஒரு ஷேப்னு சொல்லுவாங்க, கையிலேருந்து அது போய் லேண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஆர்ச் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணும். கரெக்டான பேஸில், கரெக்டான ஹைட்டில், ரிதமிக்கான ஒரு பவுலர். பட் டேக் ஆன் பண்ணியிருக்காரு லோஹித் அக்ஷா. செகண்ட் ரன்னுக்கான சான்ஸ் இருக்கலாம், பட் தட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. A much needed boundary here for Sedu Cricket Foundation. A positive batting இங்கே ரோஹித் அக்ஷா கிட்ட இருந்து. பிகாஸ் ஒரு பக்கம் அந்த ப்ரெஷர்னா, இன்னொரு பக்கம் லோஹித் அக்ஷா வந்து அது ஈஸி அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காரு. தட்ஸ் குவைட் அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஹரி சாய்நாத் இந்த லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த ஓவரில் ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணார். குட் யூஸ் ஆஃப் த ஃபீட் லோஹித் அக்ஷா கிட்ட இருந்து. ரொம்ப ஷேக் ஆகாமல், ஷேப் மாறாமல் பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணார். 14 overs, 47 for no loss. பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் கோபாலகிருஷ்ணன். எனக்கு இந்த வேர்ஷன் ஆஃப் அஸ்வத் மாரிமுத்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. லைக் ஹூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் கேம், ஜஸ்ட் பாருங்க, ஆஃப்டர் 52 பால்ஸ், கேம் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரியெல்லாம் போகாது. ஆனால் அதில் நின்று ஃபைட் பண்ணுற அந்த ஒரு எபிலிட்டி இருக்குல்ல, ஹி ஸ்டில் பிளேயிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த பேட். பட்டுட்டு தான் இருக்குது, கிளாசி ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆடிட்டு தான் இருக்காரு. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு இன்னிங்ஸாக இது இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஃபார்ம் அவுட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுனா, இந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸில் ஈவன் விஜய் சங்கருக்கு ஒரு நிராஸ் ட்ராஃபி ஃபைனலில் இந்த மாதிரி நடந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் அது வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரகிள், இது வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரகிள். பட் சிச்சுவேஷன் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க, நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? ஒரு வேளை அதை ரொம்ப மைண்டில் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் இன்னும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் போகும். பட் அஸ்வத் is so far impressive. and அந்த எண்ணில் லோஹித் அக்ஷா, ஏன்னா லுக் அட் த நம்பர்ஸ், 14.2ல் ஒரு 48ல் இருக்குன்னா இந்த கேம் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கேமுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் அந்த விக்கெட் காலம் 48 for no loss, that gives a big advantage for Sedu Cricket Foundation. and அதனால் அவங்க இந்த கேமை லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ குட் யூஸ் ஆஃப் த ரிஸ்ட், பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன், அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நோன் ஃபார். ஸ்டில் 15th ஓவரில் இன்னமும் ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபீல்ட் செட் இருக்குது அஸ்வத் மாரிமுத்துக்கு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 30 overs கேம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நேற்று ஒரு 27 overs கேம்,
இதே டீம் பார்ட்டிசிபன்ட் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அலாங் வித் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி இன்ஃபேக்ட். பியூட்டிஃபுல் பேட்டிங் லோஹித் அக்ஷா கிட்ட இருந்து. எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை ஆக்சுவலாக. தேர்ட் மேனில் சூப்பர் சிங்கிள் எடுக்கிறாரு லோஹித் அக்ஷா. And that's 50 up here for Save the Cricket Foundation. 50 for no loss. 50 of 88 balls. Just this is the example. ஒரு த்ரீ ஃபார்மட் கிரிக்கெட்டர்ஸாக ஒரு யங் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பில்ட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது. ஈவன் தோ ஒரு ஹரிபரி சுச்சுவேஷனில் கேம் இருந்தாலும், மாடர்ன் டே கிரிக்கெட் பரபரப்பான விளையாட்டை தொடர்ந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும், யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்ட்டு அந்த பேஷியன்ஸ் இருக்குது, பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நல்ல ஸ்டாப்புங்க ஃபீல்டர்ட்டு வந்து. அண்ட் ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விளையாடக்கூடிய அந்த ஒரு அடாப்டேஷன், தட் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல். And that gives a lot of advantage for SCF. Still they are fighting for that one breakthrough, first breakthrough இன்னும் நடக்கல ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கு. இன்ஃபேக்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாண்ட் 50+. குட் ஸ்டாப் அங்கே ஃபீல்டர் டர்னு. Good running. One of the quality opening stands so far. 15 overs up, 53 for no loss. Save the Cricket Foundation. Halfway through the innings. பார்க்கலாம் அடுத்த 15 ஓவர்ஸில் என்னென்ன ட்ராமாஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு. Darshan Bhaskar, the bowler, for the first time of the day. Starts with a wide ball. Halfway through the இன்னிங்ஸில் கரெக்டாக தேவைப்படுற ரன்ஸில் பாதி அடிச்சிருக்காங்க. Ashwat Marimuthu 14 of 57, Lohit Aksha 26 of 34. I think the individual numbers of it as a team they're in a balanced position. Say the Cricket Foundation. In a way, it's a positive start for them, positive journey for them. ஏன்னா மிடில் ஓவர்ஸில் நிறைய ட்ரான்சிஷன்ஸ் நடந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஈவன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 15 ஓவர்ஸில் ஒரு டாமினன்ட் பேட்டிங் அப்பேரண்ட்லி சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் 13 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இந்த கேமை நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் அந்த பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் விழும்பொழுது திங்ஸ் ஃபெல் இன் பிளேஸ் ஃபார் சேவ் தி கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ் இந்த 2 பேர் இதே கேமை வெளிப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி. நோ பாலிங்க. ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் ஃபார் அஸ்வத் மாரிமுத்து, the batter who might be waiting for this for a very long time. அந்த லைசன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அஸ்வத் மாரிமுத்துக்கு. ஸ்டெப்ஸ் அவுட், ட்ரைட் ஃபார் த பிக் ஷாட். அண்ட் நான் சொல்ல போகிறது புதுசு இல்லை. அகைன் இன்னொரு ஃப்ரீ ஹிட் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் மரியாதைக்குரிய வகையில் ட்ரீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. No runs on the free hit. 56 for no loss.
Still an attacking field set for the batter. Steps out again. நல்ல ஷேப் இருக்குது தஷின் பாஸ்கரோட bowlingல. ஏரில் நின்று ட்ராவல் ஆகுது. ஆனால் அந்த ஃப்ளோட் ஒரு லைட்டாக டெம்டேஷன்ஸும் இருக்கும் ஆஸ் அ பேட்ரா. ஓகே, ஒரு வேளை நம்மளுக்கு ஸ்லாட்டில் இருக்குமா, அட்டாக் பண்ணலாமான்னு. ஐ திங்க் தட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் தீஸ் பவுலர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மீடியம் பேஸோ டெம்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது பியூட்டிஃபுல் சாலிடிட்டி அட் இஸ் பேட்டர் இன் மேக்கிங். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நம்ம நிறைய லாங்கர் இன்னிங்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம். எப்போ ஒரு ஆர்டினரி பேட்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டராக மாறுறான்னு. அண்ட் இதே மாதிரி மைண்ட் செட் ரீதியாக ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளாரிட்டி த்ரூ த ப்ராசஸ் இல்லையா. ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லையும் சரி, ஒரு மென்டாலிட்டிலையும் சரி, ஒரு கிளாரிட்டி இருந்து தன்னை பிலீவ் பண்ணுற ஒரு பேட்ஸ்மேனால தான் இவ்வளோ சாலிடாக விளையாட முடியும். அண்ட் ஹீஸ் ஸ்டில் தேர் அண்ட் பிக்ஸ் த கேப். சான்ஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. நல்ல ஸ்டாப் அந்த ஃபீல்டர்ட்ட இருந்து. லெட்ஸ் செக் ஃபார் தட். The umpires might be checking for that. Seems like it was under control. Good fielding anga sweeper cover region la. .58 for no loss. Last ball of this over. Another appearance of this over. 58 for no loss after 16. Sedu Cricket Foundation.
58 for Nolas. Another 2 runs on the board. A good hydration break for both the sides. They might be coming back after good game plan. It's been a good start for the batting side, say the Cricket Foundation. Whereas for Asiatic Cricket Transformers to revise certain things on how to change the game plan. And this might be a rhythm break for the players who are going in a good flow. Resting the ball, trying to slap it through the sweeper covers. And Udish continues to bowl 0 of 17 balls. With Ashwath Marimuthu just trying to take on the complete control. Cut it away between the fielders, pacing 3 fielders, chasing down the ball. That has been a good stop. Another couple of runs on the board here. Just things were getting comfortable for Sedu Cricket Foundation. This being a do-or-die contest, a must-win game, and they're just trying to take control of every single thing in terms of bowling, batting, fielding. The lateral part of the innings, everything went good for them, and that momentum getting carried on in the second innings. In fact, with Ashwath Marimuthu and Lohitaksha, the more time you spend in the crease, that sometimes describe your quality in batting and the amount of ball you're facing. But just look at the numbers. He faced 66 deliveries. That's a way too good positive sign for the batter. So he have that caliber of facing 65 plus deliveries. Then imagine the kind of quality he'll be bringing into this game. "61 for Nolas. Udish continues to bowl. Tried something cheeky. A scoop shot where there were no fielders standing, and that will be a boundary. Good effort from the fielder. But end of the day, that's a cheeky stroke making. I love the way how he decided to go for that one. As the short third man was standing wider, no signs of fine leg. Using the pace of the bowler, beautiful stroke making, Ashwath Marimuthu. And these are the strokes that are mandatory for a batter. He should have all the stroke makings. Nobody would have imagined after facing 65 balls without trying something cheeky, this batter would go for such a kind of stroke makings. That's interesting. Ashwath Marimuthu trying to manipulate the mindset of the bowler. And these kind of trigger movements sometimes. And that's why spending time in the crease is important for a batter. Look at the confidence in his body language. Making those trigger movements. And genuinely watching the ball till then. Even though he opens himself, a beautiful batting display here. 17 overs of 65 for Nolas. Akash into the attack. The player of the match of the previous day's game. Picked up 4 wickets for his side. An interesting bowler to watch out for, known for his fighting ability.
especially in this tournament. Most of the times, whenever Asiatic cricket transformers are out of the game in bowling, it was Akash who came in the middle, picked up a lot of wickets for the side, and now had the opportunity, almost tried their best, tried to close the pace of the bat. Ashwath Marimuthu. Now he was like a giant batter, Lohitaksha in fact. Lohitaksha tried to close the pace of his bat, run out opportunity. Good running between the wickets. A risky single by the batters. With Akash continuing to bowl, he have that wicket taking nag. You can't call it a luck factor, but anyway he finds wickets for his side in most of the games. I'm not sure about this game, it being dominated by the openers. Almost all the bowlers whoever tried to take the wicket to dismiss the batters, their efforts went in vain, as these two openers looking so solid today in this do or die battle. That's another close push. Beautiful stroke making. Good running between the wickets. Lohitaksha was the one who initiated the single. 68 runs partnership in 107 balls. 68 for no loss. Now Lohitaksha back on strike. That's the wicket we are speaking about. Turned his head, tilted his head toward the short direction. Didn't watch the ball when it was reaching near him. And that's the first wicket here for Asiatic Cricket Transformers. Akash brings up that breakthrough. The man known for picking up wickets in the middle overs now brings the first breakthrough for his side. Just look at that stroke. Tried to go something bigger. Lohitaksha loses his wicket. Good batting display from the batter. Now save the Cricket Foundation 68 for 1. Trying to punish the ball. A new batter. Abhiman Sundar, the new batter into the crease. A left arm spinner. Now in action with the bat. After that beautiful partnership of 68 runs, they lost their first wicket. And the man who known for picking up wickets, one of the leading wicket takers of the tournament, Akash, bowling round the wicket for Abhiman Sundar. Played through the covers, beating the fielders in the covers region, and that won't go for the boundary. Off the mark, opened his account. Abhiman Sundar with that too. That's 71 for 1.
By looking at the scorecard, it clearly shows you the difference of not losing your wickets in the initial phase of the innings, even though they played a lot of dot balls. Just look at the numbers in extras column. That's because of the pressure they had to get that first wicket as soon as possible. If you pressure the opposition, the possibilities of the mistakes will be high, and that's the reason you're watching too many extras from the bowling side. That urge to pick that first wicket, that's a positive sign. Now 71 for 1, Sedu Cricket Foundation, just 34 runs required to win this game in 12 overs. With Hari Sainath continues to bowl at the other end. Beautiful shape of the ball, rotating the strike. Ashwath Marimuthu still continuing to show that kind of class and patience he was having. 70 balls for the batter. 71 balls, 24 runs. While Abhiman Sundar 22 of 1, 2 runs of 1 ball. Started his innings with a beautiful cow drive. Hari Sainath bowling round the wicket. Beautiful bowling, good shape with the bowler. Almost getting closer to the target, Sedu Cricket Foundation, and this most crucial game of the tournament. Both the sides had a beautiful journey. With Sedu Cricket Foundation, played 3 games, batted first in all those 3 games. They beat Rising Stars Cricket Academy, they beat BNCA, but unfortunately they lost that final game, the previous game against Future Stars Cricket Academy. Again through the covers in the back foot. A beautiful back-footed punch from Abhiman Sundar and gets his first boundary through this wonderful stroke making. 76 for 1. A positive start here for Abhiman Sundar. This actually eases out the pressure for the batting side. They're having a bunch of batters sitting outside the dugout, waiting for that turn to bat. That gives you the clarity, a bit of confidence for the team batting. They have a lot more chance to finish things off. Continues to bowl. Squeeze it through the point. Couldn't get the connections better. Another flighted delivery. Tried to go through the covers, beats the fielder. And that's another good stroke making. Abhiman Sundar is batting beautifully. That goes for the boundary. Trying to make things quicker. That brings the end of this over. 80 for 1 now. Sedu Cricket Foundation. Akash continues to bowl. A good punch through the gap again. Another boundary. A bunch of boundaries here for the batters. This time it was Ashwath Marimuthu. Just look at the smiling faces in the dugout. They're making things quicker now. Just 20 odd runs required to win this game. 21 to win this game. Beautiful batting display. Ashwath Marimuthu, a still batter.
Another beautiful strike rotation. Close to the batter, using his wrist, closing the pace of the bat. And that's a soft hands push to rotate the strike. Now just 20 more runs required to win this game. With these busy candidates, Ashwath Marimuthu and Abhiman Sundar started scoring boundaries to the same region, the covers and the sweeper cover regions. $85 for 1. The fielders were getting spreaded. A deep square leg. Mid wicket inside the circle. Mid on inside the circle. You could hear that sound, no, from Abhiman Sundar. Good shout. They should learn to shout while giving the call. That gives the clarity to your partner on what you're saying. It may be yes or it may be no. It should be as loud as possible. Could stop over that. Well, no chance of going for the single. Another good batting display here from the batters. 85 for 1, 19.4 overs. Abhiman Sundar, 10 of 8 balls. Tried to go for the bigger shot. The ball was in there. And no man's land. For his two fielders running forward to grab the catch. That's luck and life for the batter. And gets a single. 86 for 1. Now the record runs were in teens. Brings a lot of positivity to the team batting. Say the Cricket Foundation. What's surprising is Asiatic Cricket Transformers won the games by chasing. Now they have decided to bat first in this game. They know that Sedu Cricket Foundation were known for their batting display. Another gentle push to rotate the strike. Beautiful batting display. Ashwath Marimuthu now into the 30s. And that single to end this over. 20 overs up, 87 for 1. Sedu Cricket Foundation. (30 of 74). Sedu Cricket Foundation. Just 18 more runs required. Hari Sainath with the ball. Good positive intent from both the batters. Both Abhiman and Ashwath. Just carrying the momentum. Beautiful batting display. A flighted delivery goes through the covers. No chance for the fielders. Beats the fielders and reaches the boundary rope. Excellent stroke making. Ashwath Marimuthu just gets into the comfort. Came into the farm in the same innings he was struggling earlier. A lesson needs to be learned for all the batters. When you are struggling, just wait for your moment. Spend some time and stay subtle. Don't make anything that could mess up your batting. Even for life, wait for the turn. That's another beautiful pull shot. No chance for the fielder. Back-to-back boundaries here from Ashwath Marimuthu. Things were getting quicker for the batting side. 10 more runs required for the victory. 38 of 77 balls. Ashwath Marimuthu. Leading run scorer in the tournament. A promising batter. He knows the target was a bit of low target. The one thing they have to carry was
the wickets column, and they carried very well in this game so far. Just one wicket fell so far, which is the wicket of Lohitaksha, who batted really well. Steps out, another chance for the single. Good awareness from Abhiman Sundar. It was his call, the non-striker's call, as the ball was going behind the batter, and the danger end was for the non-striker. Good single. Just 9 more runs required to win this game, with having more than 55 balls. Excellent piece of batting here from Sedu Cricket Foundation. Under pressure, the most crucial game of the tournament for them, and they delivered the regular kind of batting. Good start from Vishnuvardhan. Should have been on another boundary if it was a misfield. Last ball to end this over. 28 run partnership between these two batters in no time. Another cover drive, another stop from Vishnuvardhan. Abhiman Sundar tried to get that single. Fortunately, he was safe. End of the over, 96 for 1. Gentle push to get that single. Akashvi into the attack. Last couple of moments for the batting side. A decider that's gonna decide who will share the final with Future Stars Cricket Academy. Try to go through there. Gets another single. 98 for 1. Ashwath Marimuthu into the 40s. Chances for the half century if he goes for the couple of boundaries. And a sixer. 1-4 and 1-6 required for his half century. But what's most mandatory is a winning game despite of whatever he score. This has been a match-winning performance from Ashwath Marimuthu. 40 of 80. Another good bowling here from Akash. The final proceedings. 7 more runs required to win this game. All the other fielders were standing within the 30-yard circle except the third man. But that was providing a lot of advantage for the team batting. They're finding gaps here and there. But at this point of situation, they'll try to avoid those unnecessary singles. Rather than being defensive and attacking fields that will be required. And that's why they're doing Asiatic Cricket Transformers. This has been a decent over so far. 1-1-0-0-0. Last ball to end this over. Dot ball to end this over. 98 for 1.
Gopal Krishnan back into the attack. With just 7 runs required to win this game. Abhiman Sundar 12 of 12. Trying to act busy. Another cow drive. Finding Vishnuvardhan. 0 of 11. Gopal Krishnan. The current run rate has been 4.42. Now that won't have much impact in this tournament, as the winners of this game will be promoted to the finals. You need not focus on run rates here. That's a kind of advantage. "98 for 1, Sedu Cricket Foundation." Another gentle push to get that single to break the silence after a long time. 99 for 1 now. Ashwath Marimuthu 40 of 83 balls. Goes through the covers. Good stop from the fielder. And there has been a hurry-burry single here from Ashwath Marimuthu. 100 up here for Sedu Cricket Foundation. Now just 5 more runs required to win this game. Squeezes through the point. Good fielding. Hari Sainath, the fielder. It's not the first time he's doing that. A brilliant point fielder. You can't beat that particular fielder in that region. He's like a wall in point direction for Asiatic Cricket Transformers. But anyway, the final moments of the game is here, with 100 for 1 being the scorecard. Just 5 more runs required to win this game. A gentle push. Squeezes a single. End of the over, 1-0-1 for 1. Tarak, the new bowler. 1-0-1 for 1. Sedu Cricket Foundation. 4 more runs to get the ticket to finale. Gets a single, subtle single here. 3 more runs required. There won't be any chance for the half century of Ashwath Marimuthu here. But the chance of winning this game is high, is almost 99.9%. It's not over until it's over. Last couple of moments in this game, with true brilliant partnership we saw today in this particular innings between Ashwath Marimuthu and Lohitaksha. Now between these two batters, Abhiman Sundar and Ashwath Marimuthu. And partnerships are winning the game, not giving enough chance for the fielders. Just taking the game forward in a subtle way. Beautiful batting display. Steps out and plays across, baits the fielder. And that is travelling
through the gap, gets another couple of runs on the board. Now the scores were level, 104 for One Sedu Cricket Foundation. Just a single needed to win this game. Ashwath Marimuthu 43 of 86 balls. Steps out and goes through the covers, gets it single, and that's the final moments here. Sedu Cricket Foundation are winning this game by a difference of 9 wickets. 23.4 overs. Beautiful batting display here from Ashwath Marimuthu. A standing ovation to the batter. Beautiful batting display. Just take back a look at that. These two batters, Abhiman Sundar, both with the ball and with the bat, contributed for his side, and Ashwath Marimuthu's 44 runs with the bat. That elevated the victory for them. Lohitaksha batted. There were 3 batters ensured the victory and taking the side for the big final against Future Stars Cricket Academy. Little handshakes were going on. That's the story of the game today. Join us in the post-match presentation.
post-match presentation of match number 9 of the Beach Series season number 5. An interesting contest for the ticket to finale, the game between Sedu Cricket Foundation and Asiatic Cricket Transformers, in which Sedu Cricket Foundation have won a mammoth victory against Asiatic Cricket Transformers by a difference of 9 wickets. And a lot of good performers in this game, but with the likes of the excellent innings from Ashwath Marimuthu scored a match-winning 44 runs. And the man of the match award goes to Abhiman Sundar from Sedu Cricket Foundation for picking up 2 wickets and scoring an interesting innings of 15 runs. The man of the match award will be presented by Venkat sir, the coach of Asiatic Cricket Transformers. Well, that's all for the post-match presentation of this game. And another game was waiting for you, the match number 10, the final league game of this tournament in the season number 5. Catch all the actions at Bond Series.